Shagnik, I have joined from my phone as well. How to hello? Yeah, yeah. Mm, Do I need to provide you the access or something like No, that? no. Just if you can block my phone's audio, you can. Okay, sure, sure, sure. Okay. So shall we start? Yeah, we should. Okay. So will you give a short introduction of this session, or will be directly something? I think you can easily say about it. No need for me Okay. give the introduction. Okay, guys. So formally starting the session, hack your brains, day two, make your first web page. So, like, can I have some like spam in the chat box that those who have already started working in development, web development, and trying to do something with HTML tags, with the stylings and logics of JavaScript. Anyone, anything that you have started with. Anything. You can chat. I'm seeing the chat from my phone, so you can easily chat as so that we can interact. And please, guys, keep it interactive because we have tried to make the content interactive. So we will be okay. Only console.log. Okay. So Devabroto, how was your journey? Means, are you coming from some CSC background? So I'll be asking you one question. Okay. Okay. Great. So the life has become a bit tough from system.out.println to console.log, right? So those are from ICSC get to sorry guys for the interruption. So I did some learn C, Python, and Java. Okay, not applied just, but I've tried to apply HTML and CSS. Nice switch. Having option. Okay, me too. Wow. So let's start. Let's start. So like, see. I'm Swapnendra Banerjee, currently the Wave and Web3 lead at GDDC RCC IIT and convener at RCC Takes, and currently working as an SD intern at PGLDA Consultancy. So this is, and again, I'm MLS at beta level and co-founder at Good Community, blah, blah, blah. There are lots of designations, no need of going through those things. So, like, I'm Swapnendu, going to take you through, and myself, Swapnendu, and there is another person beside me who we both will be trying to give you some basic concepts of HTML, CSS, and JavaScript. Okay. And I'll be keeping this session bilingual. Okay. So, this is the introduction. Now, let me say something before going into the session. Before, see, why to join such session of like the sessions like make your fast web page? We have the documentations, we have the YouTube videos, right? We all have the resources. I also learn every day because make this field is so vast, there is no end that okay, I have learned everything. Okay, there is no end. I learn every day. I go through the videos, I go through the documentations, and I also learn. So why to join such sessions? In these sessions, particularly in this particular session, we will be taking you through those things. Those are actually required for your web dev journey, and we'll be giving you that kickstart. That bro, see, this is HTML, this is CSS, this is JavaScript, and this is how you integrate these three things, and your website is live. And from where to learn the things, তো আমি যেখান থেকে শিখি দেবায়ত যেখান থেকে শেখে সেই জায়গাগুলো তোদের সামনে নিয়ে আসবে কারণ তোরা জায়গাগুলোতে নতুন তোরা বুঝতে পারছিস না আরে ভাই জাভাস্ক্রিপ্ট কোথা থেকে শিখবো হ্যারি দেখবো বিদেশ দেখবো কাকে দেখবো বাট আমরা যে জায়গাগুলো থেকে শিখেছি সেগুলো তোদেরকে আমরা চেষ্টা করবো যে না বস তুই এইরকম ভাবে যাস না এরকম ভাবে জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ কর সো দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন দ্য থিংস ইন মোর সিস্টেমেটিক ওয়ে অ্যান্ড ইউ ক্যান grasp a lot of things in a very short amount of time. So this is the purpose of this session that today we will be.
doing some live coding through which will be showing that, see, how this is the HTML. Now, the basic things that how to give life to the HTML, how to give style to our HTML, because HTML, what is HTML? আমরা সবাই মা দুর্গাকে দেখেছি, আমাদের রিসেন্ট দুর্গাপুজো গেল, কালী পুজো আসছে, আমরা সবাই কুমারটুলিতে ছবি তুলতে গেছি, গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে না গেলেও একা গেছি, বন্ধুর সঙ্গে গেছি, ঠিক আছে, শোভাবাজার ঘাটে বসে আমরা সবাই চা খেয়েছি, তো কুমারটুলি আমরা গেছি সবাই মোটামুটি মোরাললেস, বা ঠাকুর হতে আমরা সবাই দেখেছি, রাইট? তো যখন ঠাকুর হয়, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার? খড়ের একটা মেয়ার বাঁধা হয়, আমরা বলি না খড়ের মেয়ার বাঁধা চলছে। সো দ্যাট স্ট্রাকচার ইজ নাথিং বাট এইচটিএমএল। অ্যান্ড ওয়েন আই এম পুটিং সাম ক্লে অন ইট, যখন মাটি দিচ্ছি, রং দিচ্ছি, শাড়ি পরাচ্ছি, চোখ আঁকছি, অ্যান্ড ফাইনালি মাই মূর্তি ইজ রেডি। কুমারটুলি থেকে ডেলিভারি হয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে মা দুর্গা চলে গেল। সো এইচটিএমএল এন্ড সিএসএস ইজ রেডি বস, ঠিক আছে। মা দুর্গার এইচটিএমএল ছিল স্ট্রাকচার, সেখানে সিএসএস দিলাম, মা দুর্গার মূর্তি তৈরি গেল, মণ্ডপে চলে গেল। এরপরে কাজ কি হয়? প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রাণ প্রতিষ্ঠাটা কে করবে? পুরোহিত করবে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দিস প্রাণ ইন মা দুর্গা? নাথিং এলস বাট দ্য জাভাস্ক্রিপ্ট। মা দুর্গাকে যখন প্রাণ দিচ্ছি, জাভাস্ক্রিপ্ট দিলাম, মা দুর্গা ইজ লাইভ। নাও আই এম অষ্টমীর দিন গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে গিয়ে মাকে অঞ্জলি দিচ্ছি, মা প্লিজ আমাকে যেন আমার গার্লফ্রেন্ড আমার কাছে রেখে দিও, প্লিজ আমাকে ওকে সব ব্রেকআপ করিও না, বা আমার সামনে সেমিস্টার আসছে, কিচ্ছু করিনি, আর 1 মাস বাকি আমাকে পাস করে দিও। অ্যান্ড দ্যাট টাইম মা দুর্গা ইজ লিসেনিং টু মি। তো মা দুর্গা ততক্ষণ শুনবে না যতক্ষণ মা দুর্গার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করাবে। তো একটা ওয়েবসাইটে বাটন আছে, বাটনে জাভাস্ক্রিপ্ট না থাকলে ওই ইভেন্টটাকে মা দুর্গা শুনবে? শুনবে না। তাই জন্য আমাদের কি রাখবে? ইভেন্ট লিসনার রাখবে। তো এই সব জিনিসপত্র আজকে সেশনে আমরা স্ক্র্যাচ থেকে কভার করব, সো দ্যাট তোরা মা দুর্গাকে বানাতে পারিস একদম ম্যাথ থেকে, সিএসএস দিয়ে, জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে লাইভ করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারিস। সো দেবায়ু উইল বি স্টার্টিং উইথ দ্য ইনিশিয়াল থিং, মা দুর্গার মধ্যে ম্যাটটা বেঁধে মাটি দিয়ে মা দুর্গাকে মাটি দিয়ে সাজিয়ে একদম টাজিয়ে তৈরি করা পুরোপুরি। একদম। তারপরে আই উইল বি ব্যাক টু গিভ দ্য প্রাণ ইন মা দুর্গা। ওকে, সো ব্যাস, দ্যাটস অল। ওভার টু দেবায়ু, ইউ ক্যান স্টার্ট। থ্যাংক ইউ স্বপ্নেন্দুদা। আর আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছি একটা সিম্পলিস্টিক ভাবে। আমার নাম দেবায়ত বাসু, আমি সেকেন্ড ইয়ার আসিছি সিএসি। আমি আর কোনো এক্সট্রা ইন্ট্রোডাকশন দেবো না, কারণ আর কোনো এক্সট্রা ইন্ট্রোডাকশন নেই ও ডেজিগনেশন অতগুলো। তো বাকিটা আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি এখন। আই গেস সবাই এখানে বেঙ্গলি নিয়ে ওকে, না হলে চ্যাটে লিখ বলতে পারিস, আমি তাহলে সুইচ করবো অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ। আই গেস আমার স্ক্রিনটা ভিজিবল। একদম দেবায়ু। সো প্রথমত তো দুটো ফাইল হয়, এইচটিএমএল আর সিএসএস। হ্যালো হ্যালো, দেবায়ুদের ল্যাগ হচ্ছে না আমার? দুটো ফাইল প্রথম দিয়ে বানানো হয়। এই দুটো ফাইলের Devar, your internet is lagging. প্রথমে সবাই শেখে বানানো জেনারেলি। এইচটিএমএলটা একদম Devar, একটা সিম্পল ব্রাউজার খুলে রেখেছিস, তোরাও এটা খুলতে পারিস। জাস্ট কন্ট্রোল প্লাস শিফট টিপে। your internet was lagging. Screen share পর থেকে আরেকবার বল। নাও ইটস ওকে। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন গাইস। সো এখানে আমি সিম্পল দুটো ফাইল বানিয়ে রেখেছি, একটা index.html আর একটা style.css। নর্মালি যেরকম হয় ওয়েব ডেভেলপমেন্ট একদম স্টার্টিং এ প্রথমে এই দুটো ফাইলই বানানো শেখায় সবাই। তারপর এখানে একটা সিম্পল ব্রাউজার খুলে রেখে দিচ্ছি, এটাও খুলতে পারিস তোরা। কন্ট্রোল প্লাস শিফট প্লাস পি টিপি, টেপার পর দেখবি এখানে একটা সিম্পল ব্রাউজারে আসবে। ওটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে কি করে করতে হয়। টিপে সিম্পল ব্রাউজারে আসবে, এখানে গিয়ে ইউআরএলটা দিয়ে দিবি, যেটা আমি এখানে আছে। এই ইউআরএলটা দিয়ে দিলেই এখানে ওপেন হয়ে যাবে ভিএস কোড। এটা হলো সিম্পল ডিবাগিং করা, বা সিম্পল কিছু একটা করছিস এইচটিএমএল এ বা সিএসএস এ কিছু একটা করছিস, ডিজাইন করছিস, এখানে দেখে নিতে পারবি। বারবার খোলা পড়া করতে অনেক অসুবিধা হয় অবভিয়াসলি। প্লাস আমি কয়েকটা এক্সটেনশনও বলে দিচ্ছি, যেগুলো ভিএস কোড যদি তোরা ইউজ করে থাকিস তাহলে তোদের সুবিধা হবে। যেরকম লাইভ সার্ভার ইনস্টল করে নিতে পারিস, যেটাতে তোদের লাইভ সার্ভারে লাইভ রিলোডিং হবে। বারবার রিলোড করা পেজে গিয়ে বারবার এটা টেপা ইজ টু প্রবলেমেটিক, ঠিক আছে? সো এটাতে তোদের আরও সুবিধা হবে। অ্যান্ড নেক্সট আমি একদম সিম্পল সিনট্যাক্স দিয়ে স্টার্ট করব, যেটা সবাই লেখে প্রথমেই। ডক টাইপটা কি, সেটা হলো এইচটিএমএল অবভিয়াসলি।
তারপর আমি HTML এর ট্যাগ দেবো একদম ফার্স্ট। HTML কি, HTML এর ফুল ফর্ম কি, CSS এর ফুল ফর্ম কি, সেগুলো আপাতত তোরা যদি ওই যেটা দেওয়া হয়েছিল স্বপ্নেন্দ্র যেটা গ্রুপের মধ্যে দিয়েছিল সেটুকু করে থাকিস যদি, তাহলে আই গেস তোরা সবাই জানিস। সেটার মধ্যে আমি আর বেশি ঢুকছি না। আমি তোদের লাইভ কি করে করতে হয় বা কি করে একটা HTML এর বেসিক বয়লার প্লেট কোডিং লেখে, মানে HTML কোডটা যেটা লেখা হয় সেটা কি একভাবে বয়লার প্লেট কোডও বলা হয়, তো সেটুকুই আমি প্রথমত বলছি। তো আমি এখানে প্রথমে ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেসিফাই করে দিই। নেক্সট আমরা হেড ট্যাগ ইউজ করব। হেড ট্যাগের মধ্যে আমাদের লিঙ্কস, মানে এক্সটার্নাল কোনো CSS ইউজ করলে তার লিঙ্ক, তুই কী ধরনের HTML এ যে কোডটা লিখছি সেটার এনকোডিং কি সেটা লিখতে পারিস। মানে বেসিক্যালি দ্য কন্ট্রোলিং ইউনিট অফ দ্য HTML ইজ দ্য হেড। দেবায়ন স্ক্রিন ট্যাগটা জুম কর, কন্ট্রোল প্লাস সবাই চাইছে জুম ঠিক আছে, স্ক্রিন। নেক্সট এটা যে আমি লিখলাম এটার মানে হচ্ছে আমি স্পেসিফাই করছি যে এখানে যে এই পেজটার মধ্যে যে এনকোডিংটা হবে সেই এনকোডিংটা কিসের ওপর হবে, সেটা হলো UTF এর ওপর। ইউনিকোড এটা একটা, মানে পেজে যা যা লেখা হবে যে যেই ক্যারেক্টার ডেটা সেটগুলো সেগুলো এটার থ্রু এনকোড হবে এবং ডিসপ্লে হবে এই পেজটা। নেক্সট আমি একটা বেসিক ভিউ পোর্ট ইনক্লুড করে নেব। এই ভিউ পোর্টটা সিম্পল, জাস্ট একটা সিম্পল ডিজাইন, স্কেল কি হবে, মানে কতটা জুম ইন থাকবে, জাস্ট পেজটার বেসিক একটা জাস্ট পেজ তৈরি করে, এটা পেজের ভিতর কিচ্ছু না, জাস্ট পেজটা আপাতত এখন। এরপর আমি একটা আমার পেজের টাইটেল দেবো, যেটা একদম উপরে দেখবি লেখা আসে, একদম একদম উপরে এখানটায়, এই জায়গাটায় একটা ব্রাউজার খুলে যেখানে এই লেখাটা আসে এই জায়গাটায়, সেই লেখাটাকে টাইটেল বলে, সেটা আমি লিখে দেখাচ্ছি। এবার আমার হেড তৈরি। এবার বাট হেড তো তৈরি হয়ে গেছে, বাট হেডের সাথে তো কোনো CSS লাগানো নেই। এবার CSS দুভাবে লেখা যায়, নয়তো তোরা হেডের মধ্যেই ডিক্লেয়ার করে এখান দিয়ে স্টাইল ট্যাগ দিয়ে লিখতে পারিস, বাট আমি সাজেস্ট করবো যে ওরকমভাবে লিখলে কি হবে, ওরকমভাবে লিখলে তোদের একটা প্রবলেম হবে যে পরবর্তীকালে যখন তোরা অনেক বড় এই ফাইলসে কাজ করবি তখন তোদের CSS অ্যারেঞ্জ করতে খুব অসুবিধা হয়ে যাবে। তার জন্য ইটস বেটার টু ক্রিয়েট আ সেপারেট ফাইল ফর দ্য CSS, যেটার জন্য আমি একটা লাইক CSS ফাইলটাকে লিঙ্ক করে নেবো। কারোর যদি এখানে দেখে মনে হয় যে সাজেশনগুলো কি করে আসছে আমার ইয়েতে, আমার গিটহাব কোপাইলট আছে বলে তোরাও নিয়ে নিতে পারিস স্টুডেন্ট প্যাক। প্রমোশন করছি না, বাট বলে দিলাম ফর ইউর হেল্প। Oh yeah, by the way, এই কথাটা মনে পড়লো যে just guys, just uh, in the DM, in the chat box, just write that what do you, I mean, what's the, মানে কি বলবো, what's your idea about Git and GitHub, and what do you know about Git and GitHub, because we need it. So keep on saying this and be engaged in the chat box and write this. So they will continue. নেক্সট সব থেকে বেসিক জিনিসপত্র, এবার বডি ট্যাগ ডিক্লেয়ার করা। বডি মানে একটা HTML এর ভেতরে কি থাকবে, অবভিয়াসলি সেটা HTML এর ভিতরে যা যা জিনিসপত্র থাকবে সেটা পুরোটাকে কন্ট্রোল করবে। এবার বডির ভেতরে আমি ডিক্লেয়ার করব যে হেডার, মানে একদম উপরের পোর্শনটা যেটা হেডার এটা হয়। হেড আর হেডার কিন্তু ডিফারেন্ট। আবার হেডার কনসিস্ট অফ দ্য ন্যাভ বার, বা একটা পেজে যেটা দেখিস উপরের দিকটা একদম থাকে ন্যাভ বার বা কোনো লিঙ্ক কোনো এক্সটার্নাল পেজের জন্য, সেইগুলো। হেড আলাদা জিনিস, হেডার আলাদা জিনিস, দুটোর ডিফারেন্স আছে। ওটা একটু ক্লিয়ার আউট করে দিলাম, কারণ আমার যখন আমি প্রথম প্রথম করছিলাম তখন আমারই কনফিউশনটা হতো, ওই জন্য আমি। আচ্ছা, এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলে দিই, ডিভ কি। ডিভ হলো এক ধরনের একটা সেকশনে ভাগ করে দেবো একটা পেজকে। মানে অনেক একটা পেজ যখন তোরা আরো ইয়েতে কাজ করবি তোরা একবারে লিখে যেতেই পারিস, বা যদি ডিভে ভাগ করে নিস ইট ইজ মাচ মোর হেল্প টু অ্যাক্সেস দ্য পেজ, মানে অনেক হেল্প হবে। মানে তুই একটা কোনো জাস্ট সার্টেন পার্ট অফ পেজে তুই শুধু একটুখানি CSS অ্যাপ্লাই করতে চাস, বা ওইটুকু পেজের মধ্যে তুই শুধু একটুখানি চেঞ্জ করতে চাস, বা ওইটুকু পেজকে শুধু কি বলে ওটাকে, তোর মূর্তির শুধু তুই ইয়ে করতে চাস, শুধু গয়নাটা পড়াতে চাস, তাহলে ডিভটা হবে গয়না। এরকম ভাবে ভাগ করা যায় একটা পেজকে। তো এই ডিভেরও একটা ক্লাস নেম দেওয়া যায়, মানে ক্লাস যেটাকে বলে, আমি একটা নেম দিয়ে দিলাম কন্টেইনার।
আচ্ছা, এটা দিয়ে অনেক কটা দিয়ে সিগনিফাই করা যায়, ক্লাস হয়, আইডি হয়, সেগুলো আমি দেখাবো বড় করে আস্তে আস্তে। এখানে ন্যাভ লিখলাম, মানে ন্যাভ বার, এটাও এগুলো সব ট্যাগ একটা এইচটিএমএল এ। এবার হলো আসছে হলো ইউএলএলআই। ইউএলএলআই কি হলো, আনঅর্ডার্ড লিস্ট আর আনঅর্ডার্ড লিস্ট আর লিস্ট, ঠিক আছে। এটা হলো তোর ওপরে যে ছোট ছোট লিঙ্ক গুলো দেখিস না, যে অ্যাবাউট, কন্ট্যাক্ট বা ওরকম টাইপের যে জিনিসগুলো দেখিস, সেইগুলোকে ইউএলএলআই দিয়ে লেখা হয়। আর ন্যাভের আন্ডারেও লিখতে পারিস, ন্যাভ না করে লিখতে পারিস, বাট ইট ইজ বেস্ট প্র্যাকটিস যে তুই ন্যাভ করে একটা এইচটিএমএল এর মধ্যে লেখ, তাহলে ব্যাপারটা সেগমেন্টেড থাকে একটা পোর্শন। আমি স্কুলও লিখে নিই। So guys, since are you getting the taste that how to write HTML text? Now, as So the HTML text will be ready. Okay, okay, go ahead. সো এবার আমি পেজটা রিলোড মারতে হলো, কজ অবভিয়াসলি প্রথমে একবার পেজটা একটু রিলোড মারতে, বাট অটোমেটিক্যালি এটা আস্তে আস্তে অটো রিলোড হতে থাকবে। বাট একদম প্রথমে তো আমার এটা একটা হয় কি, যখন তুই ডক টাইপে শুরু করিস প্রথমে পেজটাকে, অনেক সময় পেজটা অটো রিলোড নেয় না, তো তখন একবার রিলোডটা জাস্ট করে নিবি, হয়ে যায়, তারপর থেকে অটো রিলোড হতে থাকে। কারণ অনেক সময় কি, হেড বা বডি না থাকলে একটা পেজের মধ্যে অনেক সময় ওটা অটো রিলোড নেয় না, আর হেড বা বডি ছিল না, তো প্রথম থেকে ওটা একটা স্ট্যাগনেন্ট ওয়েতে রয়ে গেছিল। তো এখন একবার রিলোড মেরে the things will come around আস্তে আস্তে অটো রিলোডে। নেক্সট আমি ডিফটা এন্ড হয়ে গেছে এখানে। নেক্সট আল দ্য হেডার পোর্শন ইজ ডান, মানে আমার এখন আমার পেজে দেখতে পাচ্ছিস বিভিন্ন লিঙ্ক চলে এসছে এখানে, এটা একটা লিঙ্ক, এটা একটা লিঙ্ক, এটা একটা লিঙ্ক। এবার লিঙ্ক, এই লিঙ্কগুলো কি করে আসলো, সেটা হলো অ্যাঙ্কার ট্যাগ দিয়ে। এই অ্যাঙ্কার ট্যাগটা স্পেসিফাই করে কোন একটা হাইপার লিঙ্ক দেওয়ার জন্য, মানে কোন একটা লিঙ্ক দেওয়ার জন্য। মানে ধর কোন একটা তুই এখানে কোনো লিঙ্ক দিতে পারছিস যে google.com এর লিঙ্ক, তো তুই এখানে তুই স্পেসিফাই করে দিতে পারিস যে www.google.com। এই এই লিঙ্কটার উপরে যখন তুই ক্লিক করবি, তখন এটা google.com এ তোকে রিড আউট করবে। এখানে হচ্ছে না, কারণ এটা এটা এখন ভিএস কোডের ইনসাইডের মধ্যে, বাট এটা যদি নর্মাল ওয়েব পেজে হতো, ইট উড হ্যাভ রিডাইরেক্টেড টু ইট। সো এরকম ভাবে তুই নিজের ওয়েব পেজের লিঙ্কস ইনক্লুড করতে পারিস, নিজের অন্য ফাইলেরই লিঙ্ক ইনক্লুড করতে পারিস। লাইক তুই index.html বানালি, একটা বানালি ধর dashboard.html, তো তুই যদি href এর মধ্যে, মানে হাইপার লিঙ্ক, হাইপার রেফারেন্সের মধ্যে তুই যদি লিখে নিস যে dashboard.html, তাহলে যখন তুই ক্লিক করবি ওটার উপরে, ওটা রিডাইরেক্ট হয়ে তোর ওই পেজটার উপরে চলে যাবে। এরকম ভাবেই পেজের মধ্যে ন্যাভিগেশন হয়। নেক্সট আমি এগোবো একদম বেসিক, একদম যেটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট, যেটা হয় মেন, একটা পেজের মেন পার্ট। এবার তোরা জিজ্ঞেস করতে পারিস এতগুলো সেকশনে কেন ডিভাইড করছি, মেইন, হেডার, ন্যাভ, এগুলো সবকটা একটা বেস্ট প্র্যাকটিসের মধ্যে পড়ে। মানে অবভিয়াসলি আমি তোদের শেখাচ্ছি, আমি তোদের বেস্ট জিনিসটাই শেখাবো, একটা বেস্ট প্র্যাকটিস যেটা হয়। তোরা করতে পারিস, যদি করিস তাহলে তোদের পক্ষে কোডটা আরো ক্লিয়ার হবে, ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড হবে, আরো মাচ মোর অন দ্য, যখন তোরা প্রোডাকশন লেভেল কোড লিখবি তোদের লিখতে আরো সুবিধা হবে। সো মেইনের মধ্যে, মানে যেটা হলো একদম পেজের মেইন পার্ট। এবার এখানে আমি ডেভ বানাবো, ক্লাস নেম দেবো দিয়ে ধর ফর্ম কন্টেইনার, একটা ধর আমি কিছু একটা h2 ট্যাগ দিলাম। এবার h2 ট্যাগটা কি বলছি, h2 এবার এই পরে রিলোড হয়ে গেল আপনি আপনি। তো h2 ট্যাগ ইজ বেসিক্যালি হেডার ট্যাগ। এবার h2 অনেক ধরনের হয়, হেডার 1, হেডার 2, হেডার 3। এই হেডার 1 2টা কি, 1 2 3টা কি, 1 2 3টা হলো তো সাইজ অফ দ্য ট্যাগ। মানে এখানে যদি আমি h2 ট্যাগ না লিখে h1 ট্যাগ লিখতাম, তাহলে এটা একটু বড় হয়ে যাবে, সেম অ্যাজ ইয়ে হেডার 3 ছোট হয়ে যাবে, ব্যাপারটা ওরকম ভাবে। আই গেস এটা হেডার 3 অব্দি হয়, স্বপ্নেন্দু আরো বেটার বলতে পারবে, বাট আমি হেডার 3 অব্দি জানি। এবার একটা প্যারাগ্রাফ দেবো কিছু একটা নিচে, ধর দিলাম যে ফিল আউট দ্য ফর্ম টু কন্ট্যাক্ট আস। এটা একটা সিম্পল একটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগ। প্যারাগ্রাফ ট্যাগ মানে ইউ আর রাইটিং সামথিং ইন ইট। এবার তুই এটা ছাড়াও লিখতে পারিস,
যদি আমি এটা ছাড়াও লিখতাম তাহলেও নিচে আসতো, বাট ট্যাগসের ভেতরে থাকলে ইউ ক্যান কন্ট্রোল ইট, মানে তুই এটাকে মুভ অ্যারাউন্ড করতে পারবি থ্রু সিএসএস বা তুই জেএস এটাকে চেঞ্জ করতে পারবি। আর প্লাস যদি তুই ধর অনেক কটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগস আছে, তখন অনেক কটা প্যারাগ্রাফ ট্যাগসের জন্য তুই ইউজ করবি আইডি বা ক্লাসও দিতে পারিস, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট আইডি ইজ আনাদার ওয়ে ইউ ক্যান অ্যাক্সেস দিস ক্লাসেস বা অ্যাক্সেস দিস পার্টস। ধর আমি আইডি দিলাম এটা P1, আর ধর আমি আরেকটা কিছু লিখলাম নিচে, আলা মাদ্রিদ লিখলাম ধর। সো এটা হলো P2 আন্ডারে পড়বে। এটা ডিফারেন্সটা কখন বুঝতে পারবি, যখন তুই কোনো একটা সিএসএস লিখবি তখন ট্যাগস মানে আইডি লেখা হয় হ্যাশট্যাগ দিয়ে, মানে সিএসএস এর হ্যাশট্যাগ দিয়ে স্পেসিফাই করা হয়, আর ক্লাস যখন লেখা হয় সেটা ডট দিয়ে স্পেসিফাই করা যায়। পুরোটাই দেখাবো আমি, তো চিন্তা করার দরকার নেই, অন্তত আইডির এই জিনিসটা রাখি। নেক্সটে মুভ করি। ওকে, এবার নেক্সট ট্যাগ কি, সেটা হলো ফর্ম। আমরা আজকে একটা ফর্ম বানাবো। এবার ফর্ম কি, অনেক সময় তোরা লগ ইন ফর্ম দেখেছিস বা বিভিন্ন সাইন আপ ফর্ম বা বিভিন্ন আরো ধরনের ফর্ম হয়, ফর্মস, সেই ফর্মগুলোকে স্পেসিফাই করা হয় এই ফর্ম ট্যাগ দিয়ে। এবার এই ফর্ম ট্যাগটা কেন ইউজ করা হয়, ফর্ম ট্যাগের মধ্যে যখন তোরা ব্যাক এন্ড শিখবি বা ইয়ে শিখবি, এটা তো ফ্রন্ট এন্ড, ব্যাক এন্ডে যখন ইয়ে শিখবি এক্সপ্রেস বা ওগুলো শিখবি, তখন বুঝতে পারবি ফর্মে অনেক ধরনের অ্যাকশন হয়, পুট, গেট, পোস্ট, ঠিক আছে। সেই অ্যাকশনগুলোতেই ব্যাক এন্ডের সাথে ইন্টারাকশন হয় ফ্রন্ট এন্ডের, এবং সেইগুলো দিয়ে কিছু একটা ইনফরমেশন নিলি, সেটাকে তোর ডেটাবেসে স্টোর করতে হবে তো সেন্ড করে। তো সেটা স্টোর করতে গেলে তোকে তো পাঠাতে হবে ব্যাক এন্ডকে। তো সেই জন্য অ্যাকশনে গিয়ে তুই মেথড লিখলি, মেথডে ধর লিখলি তুই পোস্ট, তাহলে কি ফর্মটা পোস্ট হয়ে যাবে, মানে ফর্মের যা ডেটা হবে সেটা ব্যাক এন্ডের কাছে চলে যাবে, এবার ব্যাক এন্ড সেটাকে নিয়ে ডেটাবেসে স্টোর করবে। এবার ধর নেক্সট একটা ডিএফ দিলাম, এবার আমরা ফর্মের ভেতরে কি কি থাকবে সেগুলো ইনপুট করব। প্রথমে আসছে হলো লেভেল, লেভেল ফর, ধর প্রথমে একটা কেউ নামই নেবে অবভিয়াসলি একটা লোকের, আমরা নাম দিলাম নিয়ে, তারপর সেই লেভেলের আন্ডারে, এটা তো লেভেলটা হলো যে একটা ফর্মে কি লেভেল থাকবে, এবার আমরা তাকে নিতে হবে ইনপুট নিতে হবে, তো কোথাও একটা থেকে ইনপুটের জন্য ইনপুট ফিল্ডস হয় এইচটিএমএল এ। এবার ইনপুট ফিল্ডে আমরা টাইপ কি দেবো, টাইপ দেবো আমরা টেক্সট। অনেক ধরনের ইনপুট ফিল্ডে তোরা দেখতে পাচ্ছিস, নাম্বার, পাসওয়ার্ড, রেডিও, রেঞ্জ, আমরা টেক্সট ইনপুট করবো। তারপর ধর সেই ইনপুটে আমরা আইডি দিলাম, আইডিও নেমই দিলাম, আইডি নেম দিলাম, একটা প্লেস হোল্ডার দিলাম। প্লেস হোল্ডার কি, প্লেস হোল্ডার মানে হলো ভেতরে লেখাটা কি আসবে, এখানটা এই ভেতরে লেখাটা কি আসবে সেটা প্লেস হোল্ডার দিয়ে স্পেসিফাই করা হয়। প্লেস হোল্ডারে এখানে নামটা কি আসবে, টেক্সট। এই ডিফটা এখানেই এন্ড করলাম, আমরা এটা বানিয়েছিলাম। নেক্সট আমরা নেব সেটা হলো লেভেল ফর ইমেল। আমি এখানে সময় নষ্ট করছি না, সেম জিনিস, ইনপুট ফিল্ডস কি সেটাও দেখিয়ে দিলাম, ইমেল কিভাবে নিতে হয় সেটাও দেখিয়ে দিলাম, টাইপস হয়, টাইপেও ইমেল পড়ে সেটাও দেখিয়ে দিলাম। এই ডিফটা এখানে এন্ড হয়।
নেক্সট আমরা আসছি হলো একটা ফর্মের মধ্যে তো কোনো মেসেজ পাঠাতে চাস, তাহলে লেভেল ফর একটা মেসেজ থাকবে, মেসেজের জন্য একটা কিছু থাকে, সেটা দেখি মেসেজ। এবার এখানে এটা একটা নতুন জিনিস, টেক্সট এরিয়া, এটা দিয়ে মেনশন করা যায়, এটা দিয়ে মেনশন করা যায় যে তুই কি মেসেজ পাঠাতে চাস, বা তুই এটা কোনো টেক্সট এরিয়া মানে লেখার জন্য, মানে ব্লগ সেটে যেরকম টেক্সট এরিয়া থাকে না, টুইটার ইউজ করছিস বা ফেসবুক ইউজ করছিস, যখন পোস্ট করছিস তখন যে টেক্সট এরিয়া থাকে, এটা সেরকমই সেম টাইপের টেক্সট এরিয়া। এগুলো সব বিভিন্ন একটা এইচটিএমএল ট্যাগ। এবার অবভিয়াসলি এগুলো শিখতেও টাইম লাগবে, এক একটা ট্যাগ মুখস্থ করা থাকে না, এগুলো করতে করতে আস্তে আস্তে তোদের প্র্যাকটিস করতে করতে ব্যাপারটা হয়ে যাবে যে কিরকম ভাবে কি জিনিসগুলো হচ্ছে। আচ্ছা, এখানে আমি ফর্ম কন্টেনারটা এন্ড করে দিই, ফর্ম ফিল্ড যেটা ছিল ওটাকে এন্ড করে দিই। নেক্সট, এবার হলো বাটন সাবমিট করার জন্য, এটাকে ডিভের আন্ডারে না রাখলেও হবে। বাটন, এটা একটা সাবমিট টাইপের বাটন, বাটনেরও অনেক ধরনের টাইপ হয় সেটাও দেখিয়ে দিই। একটা বাটন হয়, একটা মেনু হয়, একটা রিসেট হয়, একটা সাবমিট হয়। রিসেটে বেসিক্যালি তো পেজটা আরেকবার কিছু ধর, এইগুলো সবকটার জন্যই তোকে স্বপ্নেন্দু যেটা কিছুক্ষণ পর শেখাবে জেএস, সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো আমি আপাতত সাবমিট করে এটা রাখলাম, কারণ এখানে টাইপ, বাটনের টাইপ ইজ বেসিক্যালি কন্ট্রোলড বাই দ্য জেএস। এখানে ফর্মটাও এন্ড করে দিই। এবার নেক্সট দেবো আমরা ফুটার। ফুটারে আমরা ইউজ করবো স্প্যান ট্যাগ। এবার এই স্প্যান ট্যাগ কি, স্প্যান ট্যাগ হলো বেসিক্যালি ইটস লাইক প্যারাগ্রাফ ট্যাগ ওগুলি, বাট ইট ইজ মাচ মোর হেল্পফুল দ্যান প্যারাগ্রাফ ট্যাগ। আর এটা স্প্যান ট্যাগ, এটার মধ্যে তুই ইউজ করতে পারিস। ইট ইজ मतलब not that different from a paragraph tag basically. These are all the types of tags that you have in HTML. मतलब some tags are of the similar type, some tags are different, and the text area টা আর input type যেন দুটো খুব ডিফারেন্ট একটা ট্যাগ, দুটোই কিন্তু যে লেখা যায়। স্প্যান ট্যাগ, প্যারাগ্রাফ ট্যাগ এগুলো অনেকটা একই ধরনের ট্যাগ, একইভাবে ইউজ করা যায়। সো এখানে আমি ধর লিখলাম এটা হলো কপিরাইট সিম্বলের জন্য, এটাও শিখে নে, আমি এটা অনেক পরে শিখেছি। নাও দিস has ended. এটা হচ্ছে আমাদের পুরো বয়লার প্লেট কোড তৈরি হয়ে গেছে পুরোপুরি। এটা হলো পুরো বয়লার প্লেট কোডিংটা আমাদের তৈরি। এবার এটার মধ্যে আমাদের মূর্তির শুধু মাটি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। এবার এবার উই হ্যাভ টু মেক ইট কালারফুল, মূর্তিকে রং করা, মায়ের চোখ আঁকা, মায়ের চোখে চোখের চারপাশ দিয়ে কাজল যেই কালো করে আঁকে সেগুলো আঁকা, মাকে সুন্দর দেখানো। সেটা করার জন্য উই হ্যাভ টু ইউজ নাও সিএসএস, যেটা হলো একটা পুরো ওয়েব পেজকে বেসিক্যালি দ্য লেআউট। প্রথমে একদম বেসিক সিএসএস দিচ্ছি, এটা হলো অল ট্যাগ, মানে পুরো ইয়েতে এটা অ্যাট্রিবিউটটা আসবে। প্রথমে বেসিক একদম বক্স সাইজিংটা প্রথমে দিয়ে দিই। বক্স সাইজিং অনেক ধরনের হয়, বর্ডার বক্স, কন্টেন্ট বক্স, অনেক দু ধরনেরই মেনলি হয়, বাকিগুলো এতটা লাগে না, এগুলো ক্যালকুলেট ফাংশন, এগুলো এখন জরুরি না। বর্ডার বক্স আর কন্টেন্ট বক্সের মধ্যে ডিফারেন্সটা হলো কন্টেন্ট বক্স ক্যান বি, কন্টেন্ট বক্সের ক্ষেত্রে তোর পেজের প্যাডিংস তুই লিমিট করবি সেটার বাইরে যেতে পারে তো কন্টেন্টটা, বাট বর্ডার বক্সে কি ওটা একটা লিমিটেড হয়ে যায়, ওটা একটা জায়গায় কনফাইন্ড হয়ে যায় আরো বেশি। তো বর্ডার বক্স দিয়ে বক্স সাইজিং করবো। তারপর মার্জিন অবভিয়াসলি 0 ফর দ্য হোল পেজ। প্যাডিং ও 0। Now we'll add font family.
এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কজ ফন্টস আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং কজ একটা জিনিসকে সুন্দরভাবে দেখানোর জন্য আমরা ফন্ট ইউজ করি, ছোটোবেলা থেকে শিখে এসেছি MS ওয়ার্ড, পেন্ট, সব জায়গাতেই ফন্ট ফন্ট ফন্ট। সো রিয়েল একটা, এটা তো হয়ে গেল বেসিক একদম, দ্যাট ফন্টও চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো এবার আমরা আসবো বডিতে। HTML যে ভেতরের লেখাটা যেটা আমরা স্পেসিফাই করেছিলাম বডি ট্যাগের আন্ডারে, যেটা এরকম ভাবে তোরা ট্যাগ স্পেসিফাই করতে পারিস CSS এ। এরকম ভাবে স্পেসিফাই করলে তোর HTML এ একটা প্রবলেম হবে কি, ধর তুই ধর লিখলি যে জাস্ট ইনপুট বা জাস্ট প্যারাগ্রাফ, তাহলে কি হবে তোর যদি মাল্টিপল নাম্বার অফ প্যারাগ্রাফ ট্যাগস থাকে যেগুলোর মধ্যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট CSS দিতে চাস, কি হবে সবকটার মধ্যে সেম CSS অ্যাপ্লাই হবে যেটা প্রথমে থাকে। দেবার চ্যাট বক্সে একজন জিজ্ঞেস করে, দাদা ইফ উই ওয়ান্ট টু সেট, একবার দেখ চ্যাট বক্সে দেখ। হ্যাঁ দাদা, if we want to set an home button for home and call button for contact by text, করতে পারিস, কিছুই করতে হবে না। এখানে তুই ধর হোম বাটন করছিস, তো হোম বাটনের এখানে তুই যেটা দিয়েছিস হোমের এখানে তোর HTML ফাইল যেটা থাকবে, এখানে জাস্ট তোর HTML ফাইলের নামটা দিয়ে দিবি index.html। যখন তুই হোমে ক্লিক করবি তখন এই ফাইলটা রেন্ডার হবে। এটা হলো তোর লোকালি স্টোরের জন্য অবভিয়াসলি। এবার যখন আমরা আরো সেশন নেব তখন তোরা ডিপ্লয়মেন্টের ব্যাপারে জানতে পারবি, তখন এগুলো সব ডাইনামিক্যালি হবে, এখন তো সব স্ট্যাটিকলি হচ্ছে। তখন আরো বুঝতে পারবি যে আরো চেঞ্জেস কিভাবে করতে হয়, তখন রাউটিং কি জানতে পারবি, আরো তখন রিয়াক্টের সেশন নেওয়া হবে বা ভিটের সেশন নেওয়া হবে, তখন রাউটিং এর ব্যাপারে জানতে পারবি, তখন আরো বেটার ভাবে বুঝতে পারবি। আপাতত এখন তো ফাইল স্পেসিফাই করে করতে হবে। And there were home icon. If I want to put home icon beside the button, আচ্ছা এটা করছি যে কি করে হোম Okay. আইকন তুলবি। So basically, you need to download a SVG file from a very good site that I am saying that use small persons. Just go and search, download the SVG file. Okay, add that to the folder, the directory in which you are working, and just place it beside that anchor tag. If there were be possible, place it and show it that how to show that thing home icon beside the home tab. After আচ্ছা this, you show it. After this, you show it. You complete ওকে, your flow. I'll complete the whole form editing thing and then I'll show you. এবার তোর বডিটাকে আমি এডিট করছি, ডিসপ্লে দিলাম ফ্লেক্স। এবার আসছে হলো ফ্লেক্স। ফ্লেক্স কি, এটা হলো সব থেকে আমার মাথা খেয়েছিল যেটা, সেই জিনিসটা ফ্লেক্স বক্স। এবার এই ফ্লেক্স বক্স জিনিসটা কি, ফ্লেক্স বক্স হলো তোর একটা কোনো ধর অ্যালাইনমেন্ট আছে একটা পেজের, ঠিক আছে, বিভিন্ন ধরনের ডিসপ্লে হয়, তিন রকমের মেনলি হয়, ফ্লেক্স, গ্রিড আর ব্লক। Grid obviously grid or block is kind of easy, but flex is a most important concept in CSS. Flexbox say there are বিভিন্ন টাইপের প্রপার্টিজ লাইক জাস্টিফাই কন্টেন্ট, অ্যালাইন আইটেমস। তো এইগুলো দিয়ে লাইক তোর পেজের মধ্যে যেই আইটেমসগুলো আছে সেইগুলোকে তুই লাইক বিভিন্ন এরিয়াতে সেন্টার করতে পারিস, যেটা সব থেকে বেসিক একটা মিম হয়, হয়তো জানিস কিনা জানি না, ওয়েব ডেভেলপমেন্টের মিম আছে সেন্টারিং আর ডিভ বলে, and that meme is concerned matlab surrounded by this thing flexbox. তো এটা দিয়ে অ্যাকচুয়ালি ফ্লেক্স ব্লকস ইউজ করে একটা ডিফকে সেন্টার করা হয় বেসিক্যালি। তো এটা আমি দেখাই কিভাবে সেন্টার করতে হয়। জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার চলেই আসছে সাজেশনে। জাস্টিফাই কন্টেন্ট না লিখে আমি ফ্লেক্স ডাইরেকশন করে দিই, বিকজ এখানে তো সেন্টার করার কিছু নেই, কলাম করে দিলাম। ফ্লেক্স ডাইরেকশন বলতে এখানে জিনিসগুলো একটা সেগমেন্টে অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে, একটা ফ্লেক্সের ডাইরেকশনে অ্যারেঞ্জ হয়ে যাবে। কলাম হয় আর রো হয়, দুভাবেই করতে পারিস। যেটা প্রথমে ফ্লেক্সের ডিফল্ট হয় হলো রো, আর যদি চেঞ্জ করতে চাস অবভিয়াসলি ফ্লেক্স ডাইরেকশন করে চেঞ্জ করে নিতে পারিস। দেন আমি এখানে একটু মিনিমাম হাইটটা অ্যাডজাস্ট করে দিই 100 VH। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিলাম, এখানে আমি হেক্সাডেসিমালই দিচ্ছি, F4 F6 F9, ঠিক আছে।
এরকম দিলাম, একটা লাইট পিঙ্কিশ ভাইব, যেটা মানে একদম হোয়াইটই বলতে পারিস। তারপর এবার আসছে হলো প্যাডিং। প্যাডিং কি? প্যাডিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফিচার। প্যাডিংটা হলো তোর সাইডে গুলো অ্যাডজাস্টমেন্ট দেয়, মানে তোর স্পেস দেয়। এবার প্যাডিং দেখানোর জন্য আমি একটা জিনিস তোর দেখাতে চাই, এটা বেসিক পেজে দেখানো উচিত। এটাকে যদি আমি ইয়ে থেকে দেখে বেটার হবে ব্রাউজার। দেবায় যতক্ষণ দেখাচ্ছে ততক্ষণ একটা মিম আমি শেয়ার করবো। আমি if I get that GIF I'll be sharing that thing of Z index. That's also very funny. একটা কুকুর শুয়ে আছে রাস্তার উপরে, একটা রোলার কুকুরটার উপর দিয়ে পেরিয়ে গেল, কিন্তু কুকুরটার কিছু হলো না। কেন হলো না? এটা কিন্তু আনসার লিখতে হবে। হ্যাঁ, কুকুরটা Z ইন্ডেক্স কত ছিল রোলারটার মানে রোলারটা হচ্ছে। আচ্ছা, সো এবার দেখতে পারিস। এবার দেখ, এটা ইন্সপেক্ট, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং অফ এনি ওয়েব ডেভেলপার। ইন্সপেক্ট, যে কোনো ওয়েব ডেভেলপারে ইন্সপেক্ট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং হি শুড নো অ্যাবাউট। ঠিক আছে, ইন্সপেক্ট করে সব কিছু হয় আমাদের। এবার এই ইন্সপেক্টটাতে দেখতে পাবি, ইন্সপেক্টে এখানে আছে হলো এলিমেন্ট, যেটা হলো তো বেসিক এইচটিএমএল। এখান দিয়ে বেসিক্যালি ডিবাগিংটা হয়। এবার এখানে আমি তোকে একটা জিনিস দেখাতে চাই, সেটা হলো এই যে একটু ম্যাগনিফাইটা কম কর, তোর স্ক্রিনটা ম্যাগনিফাইড তো একটা পার্টিকুলার পোর্শন আসছে। হ্যাঁ, এবার ঠিকঠাক আছে? আই আচ্ছা, গেস নো। দাঁড়া, ওটা ট্যাব শেয়ার করছি বলে আই গেস ও প্রবলেম আচ্ছা, হচ্ছে। ওকে ওকে, হ্যাঁ এন্টার স্ক্রিন শেয়ার করছি। আই গেস এবার ভিজিবল। হ্যাঁ এবার ভিজিবল, এবার ভিজিবল। এইবার তো একটু জুম বা কিছু করতে পারছি। সো এবার তুই দেখতে পাচ্ছিস এটা হলো ইন্সপেক্ট। ইন্সপেক্টে এরকম একটা কনসোল চলে আসে তোর পাশে, এই পাশে। এখানে তোর এইচটিএমএল টু যা যা লিখেছিস সে কটা আছে। এখানে তোর সিএসএস মানে তুই কি কি স্টাইলস অ্যাড করেছিস সেটা আছে। আমি মেইনলি যে ডায়াগ্রামটা দেখাতে চাইছিলাম সেটা হলো এই ডায়াগ্রাম, মার্জিন, বর্ডার আর প্যাডিং এর ডায়াগ্রাম। এটা দিয়ে তুই বুঝতে পারবি যে মার্জিন, বর্ডার আর প্যাডিং এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি। মার্জিন ইজ দ্য আউটার লেয়ার অফ আ থিং, অফ আ ডিভ বা অফ আ থিং দ্যাট ইজ ট্রাইং টু স্পেসিফাই। মানে ধর একটা ডিভ বা একটা ধর প্যারাগ্রাফ ট্যাগ, একদম আউটার লেয়ারটা হলো মার্জিন, মানে যেটা এদের একদম বাইরের স্পেসটা দেয়। প্যাডিং হলো একদম ভেতরের লেয়ারটা, মানে ধর এই এই ধর ইনপুট ফিল্ডটা আছে, এটা জাস্ট বাইরের দিকটা, একদম বাইরের দিকটা just। ও বাইরে একদম জাস্ট জাস্ট এটা হলো দেখতে পাচ্ছি এখানে স্পেসিফাই হচ্ছে, জাস্ট এইটুকু বাইরেটা হলো তোর প্যাডিং। তারপরে আসলে বর্ডার, এইগুলো আমি পুরোটাই দেখাবো, সব কটা ইনক্লুড করা আছে যেটা আমি করছি এখন সেটার মধ্যে। তো সে কটাই আমি করে দেখাবো, তোরা তখন আস্তে আস্তে বুঝে যাবি। প্যাডিংটা কেন বলে নিলাম আগের দিয়ে, কারণ প্যাডিংটা আমি অ্যাপ্লাই করেছি, তো তোদের একবার বলে দেওয়া আছে জিনিসটা কি বোঝানোর জন্য। বাটনের একটা ম্যাক্স উইডথ ধর দিলাম কত, 800 পিক্সেল। তারপরে ধর দিলাম মার্জিন, যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বলছিলাম যে মার্জিন একদম আউটার লেয়ারটা, আরইএম দিয়ে ধর 2 আরইএম। এবার একটা জিনিস তোরা দেখছিস যে আমি এখানে অনেকবার আরইএম ইউজ করছি। REM is much more better than Pixel in some ways. REM is much more responsive, and এটাতে তোর যখন তুই আরো স্কেল করবি না ওয়েবসাইটটাকে, বা তোর আরো ফিচার্স অ্যাড করবি, তখন তোর আরো সুবিধা হবে REM দিয়ে ইউজ করতে রাদার দ্যান পিক্সেলস। হ্যাঁ, আমি জাস্ট এটা একটা মানে বলতে চাই মানে ডেভেলপ করতে চাই। ওয়েন দেখ, অন আ লং রান আমাদেরকে ওয়েবসাইটটাকে রেসপন্সিভ বানাতে হবে, ছোট স্ক্রিনের জন্য, বড় স্ক্রিনের জন্য, সবার জন্য, রাইট? তো আমরা যখন রেন বা ইএম বা পার্সেন্টেজ বা উইডের জন্য ভিডব্লিউ এন্ড হাইটের জন্য ভিএইচ ইউজ করবো রাদার দ্যান ইউজিং পিক্সেল, আমার কি হয় না, ওই যে পার্টিকুলার ইউনিটগুলো না স্ক্রিনের সঙ্গে নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারে। আর একটা কথা মনে রাখবো, 1 RAM ইজ ইকুয়াল টু 16 পিক্সেল। তো সেইভাবে জিনিসটা বসাবে। আর রেম, ইএম আর আমার বলতে গেলাম পার্সেন্টেজ, ভিএইচ, ভিডব্লিউ, এরা স্ক্রিনের সঙ্গে নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে জানে, বাট টিএক্স সেটা করতে জানে, ইটস হার্ড কোডেড, ও অ্যাডাপটিভ না, রাইট? সো ইটস বেটার টু ইউজ দোজ টাইপ অফ ইউনিটস রাদার দ্যান হার্ড কোডিং ইট উইথ কিকস্টার্ট।
এখানে আমরা এটা ফার্স্ট অফ অল যেটা একটা বেসিক কার্ডস কি করে বানায় বা কন্টেনার কি করে বানায়, আমি একটা বেসিক কন্টেনার বানিয়ে দেখালাম, যেটা তোরা দেখতে পাচ্ছিস এখানে। নেভার এখানে একটা বেসিক কন্টেনার বানিয়েছি। প্রথমে তোকে মার্জিন অ্যাড করতে, তো প্রথমে তোকে একটা উইথ স্পেসিফাই করতে হবে যেটা কন্টেনারটার মধ্যে কনফাইন থাকবে। তোর উইথ স্পেসিফাই হয়ে গেল। এবার তুই মার্জিন অ্যাড করবি যে কতটা গ্যাপের মধ্যে কন্টেনারটা থাকবে পেজের থেকে, ঠিক আছে, সেটা স্পেসিফাই হয়ে গেল। তারপর প্যাডিং অ্যাড করবি, যে কন্টেন্ট যেগুলো ভেতরে থাকবে সেইগুলো কতটা গ্যাপের মধ্যে থাকবে, মানে ধর হোম সার্ভিসেস অ্যাবাউট যেগুলো আছে এইগুলো কতটা গ্যাপের মধ্যে থাকবে এটা থেকে, সেটা হয়ে গেল। দেন নেক্সট হলো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, অবভিয়াসলি খুব ইম্পর্টেন্ট। বর্ডার রেডিয়াসটা কি? বর্ডার রেডিয়াস কিছুই না, এই যে গোল ভাবটা যেটা আসে, রাউন্ডেড কর্নার্স, যে স্টাইলিশ ভাবটা আসে, এটার জন্য বর্ডার রেডিয়াস ইউজ করা হয়। তাহলে ওই একটা রাউন্ডেড একটা যেটা ডিজাইনটা আসে ওটা চলে আসে। বক্স শ্যাডো ইজ হলো পেছনে বক্স শ্যাডো টাইপ দেওয়ার জন্য, এখানে তোরা স্পেসিফাই করতে পারিস যে কিরকম ধরনের বক্স শ্যাডো দিতে চাস, পিক্সেলেই করতে পারিস যে কোথায় কতটা পড়বে। এটা হলো লেফট রাইট টপ বটম, ইফ আই এম নট রং, ঠিক আছে। সো এরকম ভাবে স্পেসিফাই করে দিতে পারিস, ঠিক আছে। অ্যান্ড আমি এখানে RGB এতেই স্পেসিফাই করেছি যে কোন কালারটা দেবো, দ্যাট ইজ দ্য থিং। মেইনলি এখানে তোদের এতটা ভেতরে এখন যেতে হবে না, বক্স শ্যাডো দেওয়া বা বর্ডার রেডিয়াস দেওয়া। মেইনলি তোরা কন্টেনার বানানোটা শিখে যায়, এটাই ইজ মাচ মোর হেল্পফুল ইন লাইক ডুইং আদার থিংস অলসো। কার্ড বানানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের, টেমপ্লেট বানানোর জন্য অনেক ধরনের, অনেক হেল্পফুল হয়। কন্টেনার ইজ ইউজড ইন এভরিথিং। নেক্সট হেডার যেটা আমি লিখেছিলাম সেটাকে স্পেসিফাই করবো, কারণ ন্যাভের ওপর কাজ করছি তো হেডারটা স্পেসিফাই করতে হবে। হেডার ন্যাভ তো হেডারের মধ্যেই ছিল। উইথ দিলাম ধর 100%। তারপর ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম, হোয়াইট। ডিসপ্লে ফ্লেক্স দিলাম, জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার, আবার সেই একই জিনিস, জাস্টিফাই কন্টেন্ট সেন্টার। প্যাডিং দিলাম REM। প্যাডিং এর কনসেপ্ট বা তোর মার্জিনের কনসেপ্টটা বেসিক্যালি যখন তোরা করবি, আমি এখানে দেখাচ্ছি তোদেরকে, তোরা হয়তো অতটা বুঝতে পারছিস না যে প্যাডিং কিভাবে অ্যাপ্লাই হচ্ছে, মার্জিন কিভাবে অ্যাপ্লাই করছে। প্যাডিং বা মার্জিন অ্যাপ্লাই তখনই তোরা শিখতে পারবি যখন তোরা নিজেরা এটাকে করবি, বানিয়ে পেজটাকে। তখন তোদের পক্ষে এটা বানিয়ে বোঝারও ইজি হয়ে যাবে যে প্যাডিং কোনটুকু জায়গা নিচ্ছে, মার্জিন কোনটুকু জায়গা নিচ্ছে, আর বর্ডার কোনটুকু জায়গা নিচ্ছে। তোরা হাতে করে বুঝলে এটা আরো অনেক বেটার বুঝতে পারবি। নেক্সট মুভ করবো ULLI, যেটা আমি লিখেছিলাম ন্যাভে মধ্যে, আনঅর্ডার্ড লিস্ট। মোদ্দা কথা হচ্ছে যখন আমরা ডিসপ্লে দেখবো চোখ বন্ধ করে ফ্লেক্স করে দেবো, তারপরে যা হবে দেখা যাবে। ঠিক আছে, so এটা ফ্যাক্ট, ফ্লেক্স ইজ দ্য মোস্ট ইউজ থিং। yes, grid আর flex, and the flex is the most popular one and easy to use. Grid একটু complex, but yeah, again, the flex box is damn easy, damn easy. এগুলো ডেকোরেশন, এগুলোর মধ্যে আমি আর বেশি টাইম ওয়েস্ট করছি না বলে বলে তোদেরকে, কারণ এগুলো আমি তো বললাম এগুলো বেসিক ডেকোরেশন, জাস্ট কজ অবভিয়াসলি সেশনের তোরা টাইমিংও আছে। Devayo, making the nav bar from the scratch is very strenuous job. Do you have any solution for that? Because The এত one সময় solution for this, যে ন্যাভ বারটার উপরে টাইম ওয়েস্ট না করা বা ন্যাভ বারটার উপরে এতক্ষণ সময় দিয়ে বানানো, আমি বানিয়ে বানিয়ে দেখাচ্ছি, ইট ইজ hmm. অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্ট। তো এটার জন্য the one thing you can do is you can use bootstrap. Okay, And so will we means it will be showing the how to use Bootstrap, right? yeah, I will show how to use bootstrap. Okay, cool, cool. বুটস্ট্র্যাপ আই উইল শো, আমি এটা চট করে শেষ করে নিই, তারপর বুটস্ট্র্যাপ আমি অবভিয়াসলি দেখাবো।
এই যে হাভার এরকম ধরনের অনেক ফাংশনস আছে যেগুলো তুই ইউজ করতে পারিস অ্যাঙ্কার ট্যাগের ওপর বা যে কোনো ন্যাবের ওপর ইউজ করতে পারিস, এরকম ভাবে একটা ডাবল কোলনস দিয়ে স্পেসিফাই করা হয়। ঠিক আছে, হাভার কি এটা একটা ট্রানজিশন টাইপেরই বলতে পারিস বা একটা অ্যানিমেশন টাইপেরই বলতে পারিস কাইন্ড অফ, বাট কি যখন তুই কোনো অবজেক্টের ওপর যাবি এইচটিএমএল এর, তখন এটা একটা কালার আসবে আস্তে আস্তে। Yes, দিস means ইজ always the user should get that haptic effect that okay আমি যে বাটনটার উপরে যাচ্ছি I should get that feel okay আমি বাটনটার উপর দিয়ে গেলাম, ঠিক আছে, আমি বাটনটাতে ক্লিক করলাম, so when I'm clicking the button that means button is active. So বাটনের অনেকগুলো স্টেজেস আছে, একটা হচ্ছে hover, একটা হচ্ছে active, right? হ্যাঁ আমি উপর দিয়ে পেরিয়ে গেলাম, একটা মানে ক্লিক করলাম, that means the button is active. So this is how we define these things. Okay. এখানে আবার সেই বেসিক থিংস অ্যাড করছি আমি, প্যাডিং, ব্যাকগ্রাউন্ড, আরইএম, ম্যাক্স উইথ, কন্টেনার যেরকম ভাবে আমি বানিয়েছিলাম এটাতে আমি বেশি টাইম ওয়েস্ট করছি না, জাস্ট কুইকলি লিখে নিচ্ছি ছোট সিনট্যাক্সের। ন্যাভের মধ্যে বুলেটস গুলো রিমুভ কি করে করব? জাস্ট অ্যাড টেক্সট ডেকোরেশন, মিন্স হিট দ্যাট থিং, টেক্সট টেক্সট ডেকোরেশন ডেকোরেশন। যেটা আছে, টেক্সট ডেকোরেশনে যদি তুই লিস্ট আছে, আমি যেটা লিস্ট করেছিলাম, হ্যাঁ লিস্টে নাম তুলতে হবে। টেক্সট ডেকোরেশন এই যে টেক্সট ডেকোরেশন নান আছে, ঠিক আছে, যদি লিস্ট করে দিস, রিমুভ করে দিস। না না দেবা, ও বলছে বুলেট গুলো কি করে রিমুভ করব? ও আচ্ছা, এলআইতে গিয়ে হিট কর, ঠিক আছে। এবার পরেরটাতে এগো, আমি বলছি তারপরে। আচ্ছা এটা বলে দাও তুমি, ওটা হ্যাঁ আমি এখন বলছি, দেখতে তোকে আমি পাচ্ছি বুঝিয়ে দিচ্ছি, তুই এগো। এই পার্টটাকে পরের জন্যই রাখবো। এটা আমি একটা ছোট বর্ডার দিলাম, জাস্ট এখানে দেখতে পাচ্ছিস কন্ট্যাক্ট আসার নিচে জাস্ট এখানে একটা ছোট্ট বর্ডার জাস্ট ডিসপ্লে করানোর জন্য, ইট ইজ নাথিং মোর দ্যান দ্যাট। পিছে একটু বড় করি তাহলে দেখতে সুন্দর লাগবে, ইট ইজ নাথিং মোর দ্যান দ্যাট, ছোট্ট বর্ডার জাস্ট দেখানোর জন্য, সুন্দর দেখতে লাগবে, এটা দেখতে লাগবে। প্যাডিং বটনটা অ্যাড করে দিলাম। এবার আমরা ফর্ম এলিমেন্টস গুলোকে কি করে স্টাইল করতে হয় সেটার উপর এগোবো। ফর্ম লেভেল বলে স্পেসিফাই করলাম। এবার এখানে দেখ, তোকে আমি যেটা বলছিলাম ডিভ কিভাবে স্পেসিফাই করতে হয়, ডিভ স্পেসিফাই করে হলো এরকম ভাবে ডট দিয়ে, আর তো যদি যখন একটা জাস্ট কোনো একটা ট্যাগ নিয়ে যদি স্পেসিফাই করতে চাস তাহলে ডাইরেক্ট তুই নামটা লিখে দিবি, জাস্ট কিছু উইদিন কার্লি ব্রেসেস তুই তোর সিএসএস লিখে দিবি, হয়ে যাবে ওটা বেসিক। ফর্ম লেভেলের জন্য আমি ডিসপ্লে ব্লক ইউজ করবো,
কারণ ব্লক ওয়াইজ আসবে না, ওগুলো পর পর সব কটা, দেখতেও সুন্দর লাগবে। কালার ধর দিলাম এবার আমরা ফর্ম এর ইনপুট আর ফর্ম টেক্সট এগুলোকে একবার ইয়ে করে নিচ্ছি। থেকে ধর 0.75 করলাম, মার্জিন টপ 0.75, বর্ডার রেডিয়াস একটু দিতে হবে 5 পিক্সেল, and font size tag to। সো গাইস, বুঝতে পারছিস যে কি করে আমাদের HTML ট্যাগ বেসিক্যালি দেখতে পাচ্ছিস পুরোপুরি পুরো মানে চেহারাই পাল্টে গেছে HTML এর। প্রথমে কেমন এরকম ছিল, এখন কেমন হয়ে গেছে। সো বুঝতে পারছিস যে মানে সিএসএস এর ক্ষমতা কতটা। না এইখানে এই ফর্মটা এখন দেখতে শুনতে ভালো, কিন্তু কাজের বেলা অষ্টরম্ভা, রাইট? তো আমরা একটা পার্টিকুলার জিনিসকে কি করে কার্যকরী করতে হয় সেটাও আমরা দেখবো এরপর। এটা একটা ছোট, এটা এটা ছোট ইয়ে টাইপের জিনিস, লাইক জাস্ট লাইক হভার, ফোকাস মানে ফোনটার উপর ক্লিক করলে কি হবে, এগুলো হবে। এগুলো লাইক সিম্পল স্টাইলিংস, যেগুলো তোরা নিজেরাও শিখতে পারিস আস্তে আস্তে পড়ে পড়ে, টপস পড়ে পড়ে। হ্যাঁ মানে দেখ, সিএসএস এইচটিএমএল এইগুলো যে আমি তোকে বলতে পারি একটা সেশন হয়তো সব শিখিয়ে দেবো, এটা পসিবল না। কারণ সিএসএস দেয়ার আর হেল লট অফ স্টাইলিং থিংস, রাইট? মানে তুই অনেক ধরনের স্টাইলিং করতে পারিস। তো জাস্ট এটা দেখ যে কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করতে হয়, যে কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ যেভাবে অ্যাপ্রোচটা করছে। যে আচ্ছা ঠিক আছে, ন্যাব হয়ে গেল, ন্যাবের পরে টোটাল যে কন্ট্যাক্ট আছে, যে কন্টেনারটা ও সেটাকে হিট করলো, তারপরে কন্ট্যাক্ট আছে ওই কন্টেনারটা হিট করার পরেও এক একটা এলিমেন্টকে হিট করে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ ইউ শুড অ্যাপ্রোচ ইউর স্টাইলিং, right? There are a hell lot of things that the study materials will be provided soon along with the contest material. এত কম লোক কেন ভাই? এরপর সন্ধ্যাবেলা লোকজনকে ডাক, এরপর তো আসল জিনিস শুরু হবে। দেবায়িত তো আসল জিনিসগুলো দেখাবে, এখনো তো কিছুই দেখায়নি। এখন ওদেরকে জাস্ট লেখা শেখালো, নাও থিংস আর রিমেনিং, জাস্ট কল দেম আউট। এখনো এখনো জেএস আসবে, এখনো জেএসটা দেখানো হবে। জেএস তো লাইক ইজ লাইক দ্য মেইন থিং অফ আ পেজ। ট্রানজিশনস সিম্পল, জাস্ট যেরকম দেখাচ্ছিলাম হাভারে যেরকম ট্রানজিশন দিতে পারি সেটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে। এখানে আমি বেশিক্ষণ টাইম ওয়েস্ট করছি না, কজ এই জাস্ট ট্রানজিশন, একটা ছোট কালার ট্রানজিশন জাস্ট। তো দেখ কেমন ছিল, কেমন হয়ে গেল, দেখি পুরো ইয়ে ফর্মটার ইয়েই চেঞ্জ হয়ে গেছে পুরো। যদি ভালো লাগে একটা লাইক বাটন, জয় মহাকালকে নামবে, লাইক করবে। এবার কি ফ্রেমস is an animation module in CSS. With this you can add animations to your CSS বা anything you want to make it animated. ফেড ইন করতে পারিস, ফেড আউট করতে পারিস। মানে ধর একটা পেজ লোড করলি, পেজটা লোড করার পর কিছু একটা হালকা করে আস্তে আস্তে মানে আসছে, ঝাপসা হওয়ার পর ওটা ক্লিয়ার হচ্ছে। তো সেইগুলো কি ফ্রেমস দিয়ে তুই ইউজ করতে পারিস। ওটা একটা অ্যানিমেশন মডিউল CSS এর ইনবিল্ট। আমি ধর ইউজ করলাম ফেড ইন। এবার এটাকে আমি ধর অ্যাপ্লাই করলাম, ফর্ম কন্টেনারই অ্যাপ্লাই করি। অ্যানিমেশন ট্যাগ দিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয়, ফেড ইন 0.5 সেকেন্ড ইজ। এবার এটাই কি হবে, যখন এই পেজটা রিলোড করব আস্তে করে এটা আসছে। এটা আচ্ছা ন্যাভে দেবার বলি, ন্যাভটাকে আরেকটু স্টাইল করা যাবে শর্ট টাইমের মধ্যে?
আরেকটু স্টাইল বলতে কিরকম মানে দাঁড়া এটাকে একটু অ্যালাইন করে দিই, এটা অ্যালাইন। ও বলছে যে মানে ফন্টস গুলো আর বুলেটস গুলো বাদ দিয়ে আচ্ছা মানে একটু স্ন্যাপি ওর অ্যান্ড্রয়েড আইকন স্টাইল আবির্ভাব বলছে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওইটাও করে দেবো, কোনো অসুবিধা নেই। এটাকে আগে সেন্টার করে নি, কজ দেখতে খুবই খারাপ লাগছে সেন্টার না হলে জিনিসটা। হ্যাঁ, অ্যাঙ্গুলারটা অবভিয়াসলি আরেকটু করা যাবে স্টাইল, আইকনস দিয়ে বা বিভিন্ন ইয়ে ইউজ করে, সেটাও দেখিয়ে দিচ্ছি। বাট তার আগে একটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা হয় সেটা হলো রেসপন্সিভনেস, সেটা দেখিয়ে দিই, তারপর অ্যানিমেশন ন্যাভবার ওগুলো দেখিয়ে দেবো। কারণ এরপর স্বপ্নদাও যে শেখাবে বা আমি স্বপ্নদাও শেখাতে পেরে আমিও শিখিয়ে দিতে পারি, কোনো ব্যাপার না, দুজনের মধ্যে একদম। বাট এটা আগে বলে দিই, ঠিক আছে? রেসপন্সিভনেসটা খুব ইউনিক, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুব বলার জন্য, তাই জন্য এটা একবার দেখিয়ে দেওয়াটা আমি চেয়েছিলাম দেখি। তো এটাও মিডিয়া বলে একটা ইয়ে আছে, মডিউল আছে ইনবিল্ট সিএসএস, ওটা দিয়ে করা যায়। মিনিমাম উইথ দিলাম ধর 600 পিক্সেল, মানে লার্জার স্ক্রিনের জন্য করছি এটা, যে বড় স্ক্রিনে হলে কি হবে। তো ধর ফর্ম গ্রেড দিলাম, ফর্মটাকে ধর গ্রেড যেই অ্যাপটা বানিয়েছিলাম আমি ওটাই ইউজ করছি। ডিসপ্লে দিলাম ধর গ্রেড, তারপর ধর গ্রিড টেমপ্লেট আমি দিলাম। গ্রিড টেমপ্লেট কলামস মানে কি, এটা হলো কতটা গ্যাপে গ্যাপে থাকবে সেটা স্পেসিফাই করে দেয়, ঠিক আছে? মানে একটা গ্রিড তো একটা গ্রিডের স্ট্রাকচারে হয়, মানে গ্রিড মানে তোরা বুঝতেই পারছিস। তো সেরকম স্ট্রাকচারের জন্য একটা লেভেলের মধ্যে একটা লেভেলের মধ্যে কতটা গ্যাপ থাকবে সেটা স্পেসিফাই করার জন্য গ্যাপটা স্পেসিফাই করে দিই। গ্যাপ হলো 1 মিনিট। এবার এটা তোরা তখনই দেখতে পাবে যখন স্ক্রিনটা বড় হয়ে যাবে। এবার ধর আমি স্ক্রিনটা কেন আস্তে 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 বড় করছি, ইউ হ্যাভ সিন যে এটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এই স্টাইলটাই পুরো ফ্লেক্সটাই পুরো ডিসপ্লেটাই চেঞ্জ হয়ে গেল পুরো। এটা ছিল হলো ব্লক স্টাইলে, এটা এখন চলে আসলো হলো একটা গ্রেড স্টাইলে, যেটা আরো বেশি অবভিয়াসলি দেখতে ভালো লাগছে ফর আ লার্জার স্ক্রিন। ফর আ স্মলার স্ক্রিন ইট ইজ মোর লুকিং গুড ইন ব্লক স্টাইল। So for different class, we can use such media queries and optimize the styling in the mobile phones. আমাদের ন্যাপ বারের জন্য একটা হয়, ঠিক আছে, হ্যামবার্গার মেনু ইউজ করে। So there are lots of things that we can do. So this is the approach that you should remember, that how to give animation. What is the thing that you should use for animation, right? So this is how the things work. So they will continue. ও হ্যাঁ, বুলেট রিমুভ করা অবভিয়াসলি, ওটাতে আসছি, ঠিক আছে? ইউএল এ গিয়ে ধর আমি লিখলাম লিস্ট স্টাইল টাইপিং, টাইপ জোর করে দিলাম আমি নান, বুলেটস গন। ওকে, your bullets are not there anymore. এবার তুই পাশে পাশে এক একটা করে আইকন অ্যাড করতে চাস, রাইট? এটাই তো বলছিল আই গেস। একদম একদম। ওকে, এবার আইকন অ্যাড করার জন্য অবভিয়াসলি আইকনস ডাউনলোড করতে হবে তোকে। আগে এসভিজি নিতে হবে প্রত্যেকটা আইকনের, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হোম আইকনের। আমি একটা করে দেখিয়ে দিচ্ছি।
when you will be means moving to like React or Next.js, you'll be finding the inbuilt libraries for icons. So just the life becomes React much icons, very easier. very famous. React icons, very famous. I've used React icons much more. React icons is there. Lucid React is there. Lucid React is damn professional looking icons you'll be getting. Okay. I've taken the icon link and আমি এটা প্রথমে বলেছিলাম head it serves as the controlling unit of the whole HTML page এখানে আমি আইকনের লিংকটাকে জাস্ট পেস্ট করে দেবো পেস্ট করে দিলাম জাস্ট বেসিক আইকনের এখান দিয়ে আমি আইকনটাকে তুলছি আইকনের লিংকটা জাস্ট পেস্ট হয়ে গেল ফন্ট অসম বলে তোরা সার্চ করে দেখতে পারিস ওখানে অনেক ধরনের এরকম আইকন লিঙ্কস পেয়ে যাবি ঠিক আছে ওখানে গিয়ে দেখতে পারিস স্বপ্নেন্দা পাঠিয়ে দেবে সবকটাই লিঙ্ক মোটামুটি Yes, you can use box icon, but Fontasm again. See, the things which are popular, that only I'm saying. Fontasm is very much popular for React, and next I will be going React icons of there, Lucid React is there. We'll be covering these things as well in the further sessions. স্পেসিফাই করি এটা কি আছে আইকনটা কি ভিজিবল না ইটস নট Devang, just do one thing. Download the SVG file and add the directory and just check it. Okay, Devang, you move to Bootstrap. I think this is a simple thing. A simple thing. Just you need to I just wanted to download show it the. actually the class I've taken the link is actually a bit worthy but I Yeah, guess Swapnanda will show it it's no big problem Swapnanda can show it no issues. No issues. No issues. We'll be covering it up. It's a pretty easy thing. Okay, it's a pretty easy yeah thing. Not a okay big thing. Just so link now is to not. move to Bootstrap I'll first would like to show you the Bootstrap game Documentation. documentation the page so we're moving to that a minute I'll share my screen I guess you can see my screen my screen is visible right Swapnanda? একদম একদম তো তোরা দেখতেই পাচ্ছিস এটা হলো বুটস্ট্র্যাপের বেস পেজ হ্যাঁ বুটস্ট্র্যাপ ছাড়াও আরেকটা হয় হ্যাঁ তোরা হয়তো শুনেছিস কয়েকজন হয়তো শুনিসনি সেটা হলো টেলউইন্ড যেটা বেসিক্যালি বুটস্ট্র্যাপ ইউজ করতে পারিস টেলউইন্ড ইউজ করতে পারিস টেলউইন্ড ইজ মোর ইউজড ফর or stuffs like React, Next তো inbuilt দেয় ওরা but is more used for React, Vite, Next
This is also kind of a bootstrap thing only, and it is তোরা এটাও শিখবি আস্তে আস্তে। and tailwind আর bootstrap এর একটা জিনিস হলো যে ওরা বাই ডিফল্ট রেসপন্সিভ হয় টু সাম লেভেল, ঠিক আছে, ওদের মানে যে জিনিসগুলো তোরা ইউজ করবি সেগুলো। সো দিস ইজ আ বিগ অ্যাডভান্টেজ ওভার রাউটিং ইউর ওন সিএসএস, ঠিক আছে। এবার অবভিয়াসলি আমি টক্সে গেলাম, ঠিক আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছিস কি করে ইনক্লুড করতে হয় বুটস্ট্র্যাপ, ঠিক আছে। এইটা হলো ফর দ্য লিঙ্ক, ফর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিঙ্ক your style, you have to include some styles from bootstrap, then you have to paste this link in the head section. And if you want to include some javascript, যেটা স্বপ্নদাও দেখাবে কিছুক্ষণ পর, বুটস্ট্র্যাপে স্বপ্নদা আই গেস দেখাবে, তো সেটা হলো এখানে জাভাস্ক্রিপ্টের জন্য কিছু যদি তুলছিস তাহলে এখানে ইনক্লুড করতে পারিস, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট এবার কাস্টমাইজ ওভারভিউ। এগুলো দেখালাম না, ডাউনলোড ইজ ফর সিএসএস বা তোর স্যাস ফাইলসের জন্য। এগুলো ডাউনলোড যখন তোরা হায়ার ফ্রেমওয়ার্কস উঠবি তখন তোর ডাউনলোডের এগুলো আসবে। ওভারভিউ, আচ্ছা আমি ডাইরেক্ট লেআউটসেই যাই, তাহলে বেটার বুঝতে পারবি আরো। লেআউটস বিভিন্ন এখানে কি হয়, যেরকম আমরা ওখানে পিক্সেলে মেনশন করি যে পিক্সেল 800 পিক্সেল বা 900 পিক্সেল এরকম ভাবে, এখানে প্রত্যেকটার জন্য একটা ব্রেক পয়েন্ট আছে। স্মল, মিডিয়াম, লার্জ, এক্সট্রা লার্জ, এক্সট্রা লার্জ, এসএম, এমডি, এগুলো আস্তে আস্তে তোরা সিনট্যাক্সটা যে বুটস্ট্র্যাপের সিনট্যাক্সটা আস্তে আস্তে বুঝতে শিখবি, তখন বুঝে যাবি যে কি করে ব্রেক পয়েন্টগুলো ক্রিয়েট হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের গ্রিড হয়। আমি যে এই কন্টেনারটা এত কষ্ট করে বানালাম এতক্ষণ ধরে, এটা বসে বসে পুরো কন্টেনার বানালাম, এই কন্টেনারটা বা এই কন্টেনারটা, ঠিক আছে, তো সেইগুলো এখানে এমনি দেওয়া আছে। কন্টেনার স্মল, কন্টেনার এমডি, কন্টেনার লার্জ, মিডিয়াম, সব ধরনের দেওয়া আছে কন্টেনার। গ্রিডস দেওয়া আছে, কলামস দেওয়া আছে। বুটস্ট্র্যাপ ইজ ভেরি ফান টু ওয়ার্ক উইথ ইফ ইউ ক্যান ইউজ ইট কারেক্টলি। নেক্সট Yes, ফর at the end means as the bio finishes, I'll be sharing some of my memories with Bootstrap, and Sharmik will also, I guess, give company to me. Yeah, they will be continue. We continue. We continue. ওকে। নেক্সট উই হ্যাভ সাম কম্পোনেন্টস, যেগুলো তোরা ইউজ করতে পারিস। অ্যাকর্ডিয়ন, অ্যালার্টস, ব্যাচ, ব্রেডকাম, এগুলো শুনেছিস। কার্ড, এই দেখ বিভিন্ন এক্সাম্পল এখানে দেওয়া আছে। ন্যাভটাই তাহলে একটু করে দেখা। আচ্ছা, this is one nav bar. I can use this one nav bar in place of that nav bar. Before we add Bootstrap to our file, we need a basic setup. আমি অ্যাড করে নিচ্ছি, বেসিক সেটআপটা কি করে করতে সেটাও দেখি। So you guys wanted to see the nav bar. I'll just share this part. I know this window chest thing is a little bit hectic for you guys, because the fact is that if I share the entire screen, it is lagging. So that's why I have to switch between windows one by one. I'm sorry for that, but okay. So yeah, as you can see, the Bootstrap navbar is now appearing here. Okay. So যেরকম একটা স্টাইলিশ লুক চেয়েছিলি, যে এখানে একটা ইয়ে থাকবে, একটা ড্রপ ডাউন টাইপের ইয়ে থাকবে, ডিসেবলড একটা বাটন থাকবে, লিঙ্ক, হোম, ন্যাভবার, এখানে একটা সার্চের একটা ইয়ে থাকবে, আইকন থাকবে, এরকম স্টাইলিশ চেয়েছিলি। and obviously you see here the simple thing that you have to do to set up all of this code to just include this simple component, you will just have to paste this link that I just copied right now. Please just
কপি দ্যাট লিঙ্ক দ্যাট আই মেনশনড আর্লিয়ার, কি সিএসএস এর জন্য এই লিঙ্কটা কপি করবি, জাস্ট কপি করে তোর হেডে গিয়ে পেস্ট করে দিবি। তারপর যেই লাইন অফ কোডটা আছে, তোর ন্যাভবারের কোড হোক, তোর কন্টেনারের কোড হোক, যাই হোক, ওটাকে কপি করবি, যেখানে পেস্ট করতে চাস ওখানে এরকম ভাবে নিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিবি। সিম্পল কাট কাট অ্যান্ড পেস্ট বা কপি অ্যান্ড পেস্ট, জাস্ট দ্যাট। কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি, যেটা আমরা সবাই করে এসেছি সবসময়। তো বেসিক জাস্ট দ্যাট, অ্যান্ড উইথ দ্যাট দিস ইজ সামথিং। আমি তো আরেকটা জিনিস দেখাতে চাইছিলাম, লাইক যে সিম্পল কিভাবে ইউজ করতে হয় বুটস্ট্র্যাপ দিয়ে। আমি এটা তোদের দেখাই, দাঁড়া, বেটার হবে দেখালে। Okay. Okay, this is something I made with Bootstrap. Okay, this is the same form that I made earlier, same type of form, but see the amount of less code I had to write to make this form. একটুখানি কোড লিখতে হয়েছে, জাস্ট এইটুকু কোড লিখতে হয়েছে, জাস্ট বেসিক এইটুকু কোড লিখতে হয়েছে জাস্ট আমাকে। কয়েকটা ফর্ম, ওই যে বললাম না ফর্মও একটা হয়, ফর্ম গ্রুপ অ্যাড করতে হয়েছে, কয়েকটা বেসিক ক্লাস। এবার কি হয় বুটস্ট্র্যাপে, দেয়ার ইজ থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য অ্যান্ড সিএসএস ইন দ্য ক্লাসের মধ্যে স্পেসিফাই করে দিলে হয়ে যায়। ক্লাসের মধ্যে বেসিক জাস্ট এই যে এই সিনট্যাক্স গুলো, অবভিয়াসলি তোদেরকে এই সিনট্যাক্স গুলোর জন্য তোকে ডকুমেন্টেশন পড়তে হবে। অ্যান্ড বেসিক্যালি দ্যাটস ইট। বুটস্ট্র্যাপ নিয়ে আর বেশি আজাবো না, তোরা বুঝতে পারছিস, এবার ডকুমেন্টেশন পড়ার খেলা সবই। তো আর এটা নিয়ে বেশি আজাবো না। দ্য টেমপ্লেট অফ দ্য এইচটিএমএল কি করে বানাতে হয় বা সিএসএস বানাতে হয়, আই হোপ ইটস কাইন্ড অফ ক্লিয়ার টু ইউ। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আর বেশি বলে লাভ হবে না, বিকজ তোরা নিজেরা করলে এটাকে আরো বেটার বুঝতে পারবে in that context. So I am handing it over to স্বপ্নেন্দুদা এখন এই পুরো HTML CSS যে মূর্তি বানালাম, জাস্ট যেটুকু সেটুকুর মধ্যে এখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবে, পুজো করবে, সেটাকে সেটুকু করুক। বাকিটা আমি এখানেই ওভার অ্যান্ড আউট, হ্যান্ডিং ইট ওভার টু স্বপ্নেন্দু দাদা। ওকে গাইজ, ওকে। তো আমাকে একটু সবাই বল যে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কারা ডিমোটিভেটেড ফিল করিস। একটা সবার মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে যে আই ডোন্ট নো, আই এম ফ্রম নিট ব্যাকগ্রাউন্ড, আই ডোন্ট নো এনিথিং, আমি কি করে শুরু করবো ওয়েব ডে, কি করে করবো জিনিসপত্র। এই ফিলটা কাদের কাদের মধ্যে আছে, আই জাস্ট ওয়ান্ট টু নো। একটু সেশন হয়েছে, একটু লেটস টেক আ শর্ট ব্রেক এন্ড উইল বি জাম্পিং ওভার টু দিস। ওকে ওকে, সো একটু শুনি, একটু সবার সাথে চ্যাট করি। আচ্ছা, শাগনিক দত্ত, আমি স্নেহা সাহা, মি, ওকে স্যার শাগনিক দত্ত, ওকে। এনিওয়ান এলস যে একটু ডিমোটিভেট ফিল করি, ভাই কি করবো ডেভেলপমেন্ট, সবাই বলছে ওয়েব ডেভ, বাট আমি কিছু বুঝতে পারছি না কি করে ওয়েব ডেভ করতে হয়। So, একটু শুনি কারা কারা ফিল করে। ওকে শাগনিক, ওকে নিট ব্যাকগ্রাউন্ড। এনিওয়ান এলস, ভাই একটু কথাবার্তা বল, একে তো 50টা লোক, প্রথমেই ডিমোটিভেটেড ফিল করছে, তারপরে তারা কথা বলছে আরো ডিমোটিভেটেড ফিল করছে, খুব খারাপ লাগছে। যারা মাইক কথা বলবি কোনো প্রবলেম নেই, জাস্ট একটা প্রেসেন্ডার রিকোয়েস্ট কর, তোদের মাইক অ্যাক্সেস দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, okay. Devabrata Mormon, not me. Okay, he feels motivated. Oh, Subradeep Dokhi. Okay, Devajit feels motivated. Okay, okay. আরে বাকিদেরকেও ডাক না, বন্ধুদেরকে ডাক, এরপরে তো আসল জিনিস শুরু হবে। We gone make it. Okay, cool, cool. Please speak. Okay, okay, okay. Sorry, Shubhamji. Okay, sorry. Yeah. The thing is that একটু confusion আছে ওই shit. Okay. For what? Not demotivated, but don't know where to start. So many things to learn. Okay, Somodit Samanta, got it. Got your point. Really, a lot of things. Swapnanda is acting like what? Chuck Coffee. What is? There's a YouTube channel called Chuck Coffee Cyber Security. He's very famous. Oh, okay. I don't know. I'm very much allergic to cybersecurity. Sorry, He just has, what he does is he just has coffee after writing a line of code. Oh, okay. After having coffee, so it's relatable like that. Okay, okay, got it. Nice. जैसे ये चाप बाकी HTML से अरे JS भी এর স্ক্রিন শেয়ার। আমিও ভাই, আমিও শিখি, আমি ডেলি শিখি, শেখার কোনো শেষ নেই, মার খাওয়ার কোনো বয়স। ওকে, সো ইয়া, trying to grasp the concept was first session on web dev. Literally
many things to learn. Yeah, obviously. At least Java করতে হচ্ছে না রে ব্রো, nice. Are you from ICC background? Java, Yes, Java is okay. 10 years old. আচ্ছা বলতো জাভাস্ক্রিপ্ট কি এক? Try to keep it in English. Okay, sorry. So means okay, no, okay, no, okay. Now this is a thing myth. Okay, great. So see, I'll be sharing one small story though for. Okay, so the thing is, I'll be just sharing a short story, right? Though for those who are feeling demotivated with this web dev. Okay, so back in 2020. Three, right, Shagnik, if I'm not wrong. Yes. Back in Yeah. 2023, okay, so I got one partner named as Shagnik Dottu, who is also from NET background. I am also from NET background, right? And there was something SBH, those who have seen, yeah, Smart Bengal Hackathon. Those who are in first year, they will see this year what is Smart Bengal Hackathon. So there was a hackathon in our college, organized by our college, and suddenly we thought of making something. There was a friend along with us who was a tech geek, and we knew nothing. Like means we had various ideas, but yeah, like Debayu, the Rishi, Paul, if he's not there, I think in this, they have started web dev from first year. They're very nice in this thing, but I was not that good. Okay, so we started, okay, but dismissed me in the second round. Okay. We will be getting a hell lot of chances to participate in hackathons. Okay, I and Shagnik started from first year and ended up like participating 6 to 7 hackathons. And yeah, so that's not an issue. You will be getting various chances. So we started. Said, boss, we have to do something. So how to do? Okay. The thing is that writing HTML, CSS is very stressful. Devayu was saying about this thing, HTML, CSS. You saw that how to write, how to structure the code, structure the website, and how to style it using raw CSS. And then comes this bootstrap, the CSS libraries into the scene, right? And it makes our life way easier, right? So I'll be just showing you two things, right? First one is the website that I made then and the website that I'm making now. Okay. So like this, if you try also, you can also grow. Okay. So see, this is a website. Means please don't laugh. Okay. That I and Shagni both made. Okay. Flexbox, we didn't have idea what is Flexbox. Just means you guys have that chance to get the Duare idea. Manga Okay, in the chat, guys. okay. So yeah, Duare Manga, that means the problem statement was like that only. So we made these things. Sorry guys, it's no political things over here. So yeah. So the thing is that you guys are getting to see there is a demo that I'll be giving chance to Devaib to show that he made, that what's the difference between flex, block and grid. This is the biggest confusion among us. So Devaib has made a demo, a website for that you can visualize it. Okay, bro. When it's flex, this is working like this. When it's a grid, it is like this. And when it's block, it is like this. So this was not clear to us, and we have brought something in front of us. See, there is no place of motivation. So you can see this is the website that I made way back then in when I was in my second semester, and this is one of the website that I was working the last week. I guess you guys can see the difference between this, right? So yeah, so this is how we grow in our life, and there is no place for motivation. Okay, there is no place for demotivation. If you remain motivated by your own work. Okay, if it is not happening, do it. If it's not happening, keep on doing it. Okay, I am not getting to understand JS. Okay, bro. So what to do? I just tried JavaScript. Let's see what comes in. Java tutorial, W3 schools. Just go to this documentation. I am giving you guarantee if you don't learn how to write JavaScript and how to do DOM manipulation using JavaScript, then just say, and then Swapnendra, you are suggesting me very worst materials. You don't know anything. Just go. Each and every, just try it yourself. You will be getting to understand each and everything. Right? Click here to display time and let's see. How it is happening. Are bhai, clicking and getting to see the date.
how it is possible? So there is nothing but a one-click function inserted in this particular HTML. So I'll be taking you to my VS Code screen and I'll be giving a short demo. I'll be keeping it short. I know অনেকটা হয়ে গেছে time. I'll be keeping it short, but I'll be trying to keep it interactive at the same time. Yes, first one is government, second one is private. Okay, nice. আরে okay, sorry. এক মিনিট হ্যাঁ boss। জানি না ভাই কেন আমার এটা হচ্ছে না। একটা মিনিট হ্যাঁ। আরে oh wait, my VS Code. This is my VS Code. Why VS Code is not coming? Wait one second. Let me come and let me leave and come back. Wait. Why VS Code is not coming? Wait. Shagni, if I leave, I can rejoin, right? Yeah, you can, you can. Okay. Till Just then, তোরা তো সবাই CSS দেখলি ও রিজয়েন করে আসো। He will be rejoining. So you have learned CSS. I am providing you a site. Just go and check once. Just go and check. This is something really awesome, and you will like it definitely. For all the things, whether it be box, selector, you have got things to do. You can just read the articles, and after that, you get to play along as well. It is, you can say, the top notch thing. Will provide some other materials as well, but this is something which I had came across once, and I really found it very well for learning the CSS. It's really great. Just go and check out. You'd definitely like it. And don't worry, one thing what I have felt that many of you guys, you are already in the first semester, and you have this put down in your head like this, just drill down in your head that there are thousands things to learn and you need to learn it now itself, today itself. But that's not the case, bro. When you are coming just doing physics, chemistry, bio and all these things, and then you are coming over here math and then all these things first semester, new teachers, new place, everything is new, and all these things in a sudden, from HTML, CSS, JS to web3 to AI to streamlit, everything you need to know. No, that's not the point. That's why we are arranging all these sessions, or we are literally going slow. The reason being is there, we have been through you, we know that what pace we should follow, because giving you so much information, at the end of the day your brain will just burst. Rather hack it yourself, make it yourself, go in your pace. Yeah, there's obviously things that you have to go faster or something, but the point is, don't just mug up everything that you are getting. Everything is available. There will be thousands of sessions you will be joining. But the point is, do you really need to go that fast? That's the thing. Think yourself once. Are you gaining something out of it? Then only do the things. Keep that in mind. I okay. think Fernando is over here. So, Yes, okay. I'm back. So guys, I think everyone, bro, bring some more people with 47, and I'm speaking literally. Okay. So like you have learned about CSS, that how to apply colors, how to do these things, that things. So now there are in my website, current website, you can see there are three buttons. One is saying change the heading color. Another is saying toggle the description. Another is saying change the background. Okay. You select that which button that I will make it live. Means now if I click on these buttons, now if I click on these buttons, it won't work. See, nothing is happening. Nothing is happening. Now you guys select that which one to make, means which one to make it live. You just say I'll be making it live.
Change the background. Okay, Devabroto is want me to change the background. Anyone? C, change the background. Okay, anyone else? Tirankur and Devabroto, change BG. Okay, everyone wants to change the BG. Devajit, what to change? Change background. Okay, cool. Nice. Let's change the BG. Okay, everybody can see my screen, right? Guys, hello, 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 hello. Shagnik, Debai, yes, yes, yes. Yeah. It's visible. It's Yeah, visible. it's visible. It's visible. So, so change heading color. See, HTML, there is a style file, word styles.css. There is a basic coding means practice that we maintain. We can write this script here in the file itself. Okay, if I want to add JavaScript in my website, I can write the script, means I can write the JavaScript only in this file itself, right? And again, I can write inside the HTML tags also, or I can write it in the head tag also. But no, we won't do it. We will be plugging it in our body tag, where there will be a separate file script2.js, which is actually controlling the logics of this website, right? I had a plan to show all these three, but I don't have time. I'll be showing it one, and the rest will be done by you guys, and I'll be checking it. Okay. So the thing is that I am plugging. See, your phone is charged out. Now you need. Okay. I'll be going back to the analogy. Okay, so here we can see that my Madurga is ready with all the sari, the clay and everything. My Madurga is ready now. My Madurga's pran means I need to live my Madurga, right? Now on clicking this change background, the background should change, right? So let's do something. First things first. Okay. So first things first, I need to split my screen. Yeah. So first things first. See, I want to make this particular button. So I have to grab that button using something. So what is the thing? I have to bring it. I have to declare it. Right? Means nothing but I have to bring, means I have to catch that thing. I have to hit that thing. আমি এইটাকে না টাচ করতে পারি, আমি এটার মধ্যে কিছু চেঞ্জ করতে পারবো। We know that we while giving প্রাণ to my মা দুর্গা, means মা দুর্গা যখন, এটা একটু বাংলায় বলছি, মা দুর্গা যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়, কি করা হয়, একটা আয়নার মধ্যে মা দুর্গাকে পুজো করা হয় এবং তার প্রাণ প্রতিষ্ঠাটা করা হয়, ঠিক আছে, মা দুর্গার মূর্তির মধ্যে করা হয় না। সো কি করছি আমরা, মা দুর্গার একটা ইনস্ট্যান্সকে, আই এম ব্রিঙ্গিং দ্য ইনস্ট্যান্স অফ মা দুর্গা from that murti to a small thing, and I'm manipulating that thing in that place. So it is also this thing. There is the place, this button is here. Now I'll be bringing an instance of that button in my script.js file, and I'll be manipulating that. So the first thing first, I'll be just getting the particular button in my script file by just writing a particular command, document.get element by id. I need the element to be here. So I'll be writing like, let's say const change. Okay. অনেক লিখতে হবে ভাই, সরি, আমি কোপাইলট অন করব, কারণ সামটাইমস স্মার্ট ওয়ার্ক ইজ, সাগ্নিক দা ইউজ করে না, কারণ সাগ্নিক দা বিলিভস ইন হার্ড ওয়ার্ক, বাট আমি স্মার্ট ওয়ার্কে বিলিভ করি। সো লেটস সে ইট ইজ change background button is equals to document dot get element by id. Okay. So get element by id. So I'll be checking, okay, change background button, what is the id of this particular button. I'll be just copying it from here, control c, control v. So আমার যে particular button is there, this button, the instance of this button is with me. If anyone says anything in the chat box, please let me know, because I am not getting this here. Now the thing is that I need to add some event listener to this change background button, right? So what is this event listener, right? If some event is happening, the button should listen. Okay, I'm listening. Okay, আমার মধ্যে কি করছে, আমাকে click করছে, I'm not getting to hear it. Okay, please. Okay, so if there is a add event listener, if the button can hear to the event, that is click, click, click,
So if it can listen, okay, I got to hear someone is clicking me, someone is clicking me. When someone is clicking you, you need to execute some function. So this is how it actually works. The add event listener works like this thing. Like I am adding an event, right? Now, if that event is executed, a function will be triggered. Simple thing. Someone is clicking me, okay, I am hearing to it, and a function will be called. So again, I'll be just doing the same thing. I'll be I'll be again calling this particular. So I have stored this particular element in a particular variable change background button. Now I'll be just adding an event listener. Okay, so change background dot button dot add event listener. What will be the event listener? Click. So if someone clicks me, I'll execute this function. So if someone clicks me, I'll be executing some function. Now you can write the function here itself, but again, using arrow function or callback function, you can write the thing over here itself. But yeah, again, good coding practice. I'll be declaring the function over here, and I'll be defining the function after this. You can do vice versa, that you can define the function and call the function afterwards. No issues. I'll be just declaring the function over here, and I'll be defining the function afterwards here only. So change background GROUND color. This is my particular event listener. So my event listener is ready. Now obviously I'll be declaring the function. So my function is this. This is how we define a function, right? Now if anyone those who have that particular idea, okay, means if someone is coming from any CSE background, knows that how a function is declared. Almost in a Java also we declare the function like this. Okay, but we don't write this thing. We just means uh, keep some return type, then we pass the attributes in the function and we manipulate it. So this is a type of, this is a way to declare function in vanilla JS. When we'll be going to React next, we'll be learning a few more things that how to do the things. So this is how I'm defining a function. My function is already declared, change background color. Now I'll be doing something that, okay, now let me change the background color. So how to do the thing, right? A very simple approach that I'll be taking it, like you can see, you can do a same thing, that is like you can write that obviously. So there is a like document dot body dot style. Obviously, what do you want to change? The style. So document dot body মধ্যে আছে স্টাইলটা, তাহলে বডি আমি একটা একটা করে হিট করে বাই ডট অপারেটর আই এম হিটিং ওয়ান বাই ওয়ান. সো বডি ডট স্টাইল ডট হোয়াট, body dot style dot what, which thing that I want to change actually, which thing that I want to change in the style. If I go to the CSS file styles2.css, if I see the variable that, see this, I want to change this, right? Now if I want to change this thing, I need to write that style dot background color. No, I can pass anything. So dot background color. If I see, if I, yeah, background color, see background color is already here, is equals to red, right? Now if I click, wow, so the first thing that I have done is successful and my button is live. Now just write OG in the chat box so that I can move to the next. Guys, read chat box. Hi OG. Okay. Just looking like a wow. Okay, Anushka Dev is writing OG. OG, let him cook. Okay. So now I have a question for you guys. Now, if I want to change the heading color, how will you apply? Anyone? Anyone? Any guesses? Any guesses? Anyone? Any guesses? যে কিভাবে করবো আমরা? Okay, so our first thing is done. That how to give some event listener to the buttons. So are you guys okay? Let's move to the next দেবব্রত, one. এই দেবব্রত বলছে যে ইজ ইট স্টাইল ডট হেড আইএনএফ হাইফেন কালার?
Mm, document dot document.body.style.color. Sampad Gora is asking. okay. Just see the chat box. Any more answer? Sampad, just think that. Just see this. Wait, let me open the HTML file. Just see that where actually that welcome to brain boosters is present. Where it is. What type of thing that welcome to brain boosters is written? What is H1? Just think. What is H1? H1 tag. So what is H1? Actually, what is it? You are going correct. Document.body.style.color. Okay. Last দুটো জিনিস মানে you are last two things, that is dot style dot color, is right, but just you are hitting a wrong variable. Just I'll be saying it. Why document dot body? No, 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 no. Brother, you are going closer. It is nothing but heading dot style dot color. If you want in JavaScript, see, when I was accessing background color, it was background color. It is already written there. Now, if I want to modify the heading, so I'll be just accessing like heading dot style dot color. Yes, simple. Change it. What will be heading dot style dot color? Okay. This way, if I want to change the color of the paragraph, what it will be? Means if I want to change the color of the P tag, what will be? What it will be now? Guess. Have a blind guess. The see background color is present in the body. That's why we are hitting that. The document dot body, not style dot color or style dot background color. Right now, a big hands for the right. Perfect. This is how you should hit the HTML tags from JavaScript. Have you guys got some basic concept of how you can add means how you can add an event listener to the button and access each and every tags of a HTML file? Have you got the idea? Because Devabrata has understood. It's clearly visible from his chat. Any guys, Sampad, Anushka, Subhradeep, guys, is it clear? Yes, Sampad, right. Anything you can modify, any styling you can modify like this from anything. This flex is there, you can convert it to block, you can convert it to grid, anything you can. Just what you have to do, same. The particular header may the particular tag, if we want to change the what shall I say, of the particular paragraph, right? Paragraph dot style dot display, paragraph dot style dot color, paragraph dot style dot alignment, anything that you want to change, just hit that thing. You are done. Okay. So this thing is clear. Now, can I move to some complex example to show JavaScript event listeners that how it is hearing to the event click? Can I move to a bit complex, not a very complex, but a bit complex? Can I move to it with you guys, your due permission? A small thing I'll be showing. But it's interesting. Okay, Devabrata is saying yes. Anyone more? Okay, let me clear these things so that I can go to it. What's the index.html? Let me dispose it. Let me go live. Let me go live. Control Shift P. Talha, you can see it from here that how I'm doing it. A simple browser. I'll be pasting it. It's done. Oh yes. Okay. No. Yeah. Good. Okay. So here, this CSS here and index.html with it. Yeah. And no need of styles.html CSS because I am not going to show anything. Okay, guys. Okay. Now again, your choice. Which one to do? Okay, Anushka, you need to declare the variable for each and paragraph. Is same that how means how I show you, no? Right, like this. Okay.
See, I have declared a change background button. Now, like this, you can declare for the paragraphs as well. If it was like this, suppose there is a paragraph. There is a paragraph ID description. Now I want to access this paragraph and I want to change the color of this paragraph, right? So just I'll be declared a variable for this particular paragraph and I'll be changing it on clicking it. Okay, nothing else. It's a simple thing. You need to create the instance of this particular paragraph in your script JS file and you need to change it using that function. Okay, on click function. That's all. Simple. Yeah, now choose it. That what which button to make it live. I think add hacks will be a bit complex thing. So I will do let's make the add hack button live, guys. Hello, guys. Okay, yes. Okay. We'll be writing the function. But anyone, can you give some idea that what might be the logic behind it? Because if the logic is clear, I can write the code. Can anyone think that how to make this? Means what might be the logic? If you can see that sorry, there is a wrong HTML that is open in my uh, yeah, seriously, no need of test for this. Sorry, CSS. Because we will be doing nothing with CSS. Just saying, what might be the logic behind this? There is a list where the daily hacks are present. Now, if I write a daily hack here in the text box and click on the add hack, a new hack will be added in the list. Okay, nice one, though, brother, nice one. Anyone else? Add a new li on present. Okay, nice one. Anyone else? So basically, I have a list and I have to append that list to make a new list. When I am getting a new input from the input box, I'll be taking that input and I'll be append the existing list with the new one, and my new list will be present. Right? This might be the logic. Yes, guys. Can we move? Can we move to the yeah? Okay, cool. So let's move to the logic. Okay, so first things first, okay. So anyone say that what are the things that I need as a variable in the script.js? What variables do I need? Means which things do I need to hit from the JavaScript? Which things? Any guesses, guys? Any guesses? Just say me the IDs. I'll be making that get okay, hack list. Okay, correct. Hacks list is needed. Okay, yeah. Idea of which one stuff? Hacks list is needed, right? The brother, right? I need that thing because I'll be appending on that hacks list only. Another thing, which thing I need? Add hack button. Right. Anything more? Anything more that I need? Yeah, button is right. Another thing I need. Another thing that I need. Another thing. Just text yes, right? So new hack. So three IDs that I need. First one is new hacks list, another is new hack, another is add hack button, right? Correct. So let's do that. First things first. See. So let me bring my script.js file over here and split it up. And here will be my index.html. Okay. So simple thing, that is const what will be the like hacks list? Hacks list is equals to document dot get element by ID. Now I'm just passing the ID. What is the ID? Hacks list, right? Hacks list. Copilot is smart, dude, these days. I don't need the front end right now, so I'm just minimizing it for the time being. So hacks list is with me. দেখে নি আইডিটা ঠিকঠাক দিল নাকি পারফেক্ট, তাও আমি বিশ্বাস করি না মাঝে মাঝে কোপাইলটকে, কালকে বাজে এরর খাচ্ছিলাম while making this code. Okay, add hack button, and next comes const hack input. See, okay, sorry, please full below. I need this new input type. Yeah, I need this new.
Okay, new hack. Now say that now what I need to make at first. আমি আগের বারে যেমন স্ট্রাকচারিং করেছিলাম ফাইলে, সেই ফাইলের স্ট্রাকচারিং এর উপরে বেস করে আমাকে বল দেখি যে what I will be doing next. What I will be doing next. Just anyone. সম্পদ, দেবব্রত, অনুষ্কার. What will be my next move? Anyone. ফাংশনটা তো পরে বানাবো, রাইট? First take the action of correct সম্পদ, একদম ঠিক, right? So I'll be adding an event listener to this particular button. Okay, so let's add a event listener to this button. That is what will be, anyone can give it, anyone write. I'll be just copying and pasting and let's see it works or not. Anyone can write it. See, let's make it here. Yeah, event listener. Can anyone write that line for how to add it? Okay, let me start. Add hack button dot what? Dot add event listener. What will be my event listener? Will be this click, and it will be like add hack. Right? Add hack is a new function. Now, according to Anushka, I'll be writing a new function. What is it? Function add hack. Add hack. Obviously, this will be there, and yeah, we are good to go. Now, what will be the okay, guys? Is it okay? Cool. What we are doing over here? Is it clear? Anyone? Everyone? Sorry, everyone. Is it clear? Achha. Therefore, the basic thing is that what I am giving input over here is got by this particular thing hack input. Now I need to get the value of this particular ID. So how to get that value? So I'll be again declaring a variable const like what it be, new hack is equal to, it will be like wait what it will be? It will be like hack input. It will be like hack input dot value. Dot value dot trim, because there is no need of keeping that extra spaces in the at the end, right? No need of keeping that. Now, what will be my next move after this? So I have received the value which is written over here. I have received that value. Now, what will be my next move? I need to create. I have to check that if that new text value is empty or if something is there. This will be my next move, right? So let's see what I wait. Okay. Okay. So what will be my next move? That I'll be checking that if new hack is equal to, if it is if it is not equal to empty, then I'll be doing something else. I'll be doing something else, right? So what will be my next move? That if my new hack text is not empty, what I'll be doing? I'll be doing what? I'll be creating a new li element. As said by you guys, I'll be creating a new li element. So how to create that li element? I'll be just const li is equal to document dot send. I have to create an element. So obviously there is a function to create element in the particular JavaScript. Vanilla JavaScript provides that thing. So what will be that? Document dot create element. What will be the element that I'll be passing here? I'll be passing the li, the new list that I'll be passing over here. So it is same thing, that is dot thing, my new li is created. Now what will be that? I need to get the text element of this particular list element. So what will be li dot inner text, li dot inner text. Now where I'll be storing this li dot inner text? If you remember, I have created a particular variable new hack to get the access of the text element that I am adding here.
to get the access of the text element of the thing that I'm giving input, I am storing. I am storing the text input of this particular text area in the this variable new hack. So if li.inert text, now I have to store that thing in new hack because new hack is only responsible to store the text element for the new hash. So I'll be just passing this variable new hash. Clear, guys? Clear? Oh, sorry. I will need it. Mhm. Clear, guys? Everyone? Shagni, can you please check the chat box and say that everyone has got the idea how to do up to this? Yeah, yeah, they got the idea. Okay. Okay. So now let's create the thing is now let's create it. uh, I was saying that I need to append the existing list with a new list element, new list element, right? So what I'll be doing? What is the list? Means what is the particular variable with which I am defining the list? I'll be finding that. At least hex list is the particular variable with which I am hitting the list. So obviously it will be hex list dot append child. Okay, to append the particular child of this particular hex list, and I'll be passing the li into it. And yeah, you are done. If it happens, okay, if it happens, it's a very simple thing. That is, you have to reassign that new hack value. New hack to means to the empty string because it will be not else it won't be ready to take the next input. Okay, so this is the basic thing. Okay, now if the new thing is added over here, do you want to give some message or anything? So you'll be just giving some alert, what alert hack added successfully. If it doesn't happen, so what will be the alert? Better luck next time, right? So this is the thing that you need to do. Everyone got the idea that how to do this thing. Everyone, give a text. That do you guys means did you get the idea how to do it? Yes, yes. Okay. So shall I move forward? Shall I move forward? So one thing that Yeah, I you said, can. You can. yeah. So one thing that I said but I didn't add was this. Sorry. Yeah. New hack dot value. Okay. Let's see what happens. Let's see what happens. So now, okay. Yeah. Function. I am swap and do. Oh, yeah. There is some error, I guess. Yeah. So let's see what's the error. Let's debug. Okay, I am not okay. If I am hitting this thing, I am getting. Why I am not getting the alert? I should have got the alert because it is empty. Focus lock is there. Wait. Okay. There's a big issue with this. Let me dispose this. Guys, okay, everyone is not add hack function is declared. Okay. Hmm. Okay, let me check it one by one. Let me check it what I did, and then only I can debug it. Okay, so I have taken the add hack button. Yeah, I have added the event listener. Click. Then I have created a function add hack. Right. Cool. Now in the add hack, I have created a particular variable where we can. Uh, okay. That's why I said sometimes don't believe this yes lint suggestions and these things. Yes. Sorry, guys. Sorry. My bad. Oh, sorry. Simple browser show. Yeah. Okay. So first thing,
First use case. See, if I see this, if I see the if and else, if the text box is empty, I'll be getting an alert. Again, the alert is not coming in the simple browser, I guess. Yes, the same issue. Let's go to the browser only, and let me change my screen presentation. Okay, then only will be getting. Let me present it. Present the tab. The alert won't come in that particular thing. Okay, guys, this is visible. Is it visible? Shamik, Yeah, it's visible. are you getting to see the alert, or I think I need to? No. I think you have to show the full screen. So, Yeah. Right. Okay. yeah. See, what was the first case? That if the thing is blank, it means if it is blank means if it is not blank, if it is not blank, this thing will execute. If it is blank, it won't execute. Okay. So this was our logic. Ad hack. Better luck next time. Okay. Do coding every day. Hack added successfully. Got it, guys? Got it? How it happened? How I appended the child. Did you get it? Yes. So this is how you need to approach the things. The logic building is first that the way that you guys have said that okay, I need to append a list. The list is already present. I need to add one more child to the list, or I need to add one more list element to the existing list. This is how you should approach. Okay, now same thing. If you want to remove, add a button remove and just do the thing that we have appended the child. Now I'll be removed it. Same thing. So this is how you should approach. So the first things first, what I did, first thing that you have to create the instance of the particular things that you want to modify. So I have created those things and I have just added I just wrote a function and added an event listener to the button and I'm done. So this is how you can add various things to your website. Okay. So I won't drag this session from much from this. There were much more things that I thought of, but yeah, means time is constant. I'll be providing much more study materials. You go through that thing. If you face any problem, you reach out to me. I'm always there. Now the thing is that I'll be just showing one thing. You are writing a function in a different file. You are writing HTML in different file. You are styling in different file. Arey bhai, to borrow code. See, just to add an event listener, to borrow code. Now, after this, as you get some hands-on experience with this vanilla JS and all, you switch to React, which makes your life much more easier. It's a JavaScript. It's a JavaScript library actually, not a framework. When we go to Angular, we actually say it is a framework, but when we are with React, it is JavaScript library. Okay, I won't say much thing about React. Just at first get some hands-on experience with Vanilla JS. If you have that logic building capacity, you can move to React in no time. React just makes your life a bit easier, nothing else. Okay. So this is all about that how to yes, there was it. React is mandatory because React is means widely used JavaScript library in the industry. You And need to know also React. all the other libraries like Next is built on React. If you built a Yes. front end on Next, it would be built on React only. Yeah, I was thinking, yeah, what is the full form of Mongo? Mongo, Express, React, Node. Now, for the backend, you'll be using Express. For the database, you will be using React. And Node.js is the runtime environment that you are using. Okay, so this is MAN. Okay, if you are going to PARN, then it becomes Postgres, Express, React, Node. Right, but React is very much handy. You can means when you are a beginner and Is Next oh, better? Next is
better obviously, but it is more difficult than React, as it is matlab the backend and the front end is compiled into one. It is compiled into one framework. It does not have any it is a server side rendering framework. You'll understand this after See, you finish. First you finish learn these things, then you move to next, because next is a bit complicated. right. First thing that Debayout said at least, next is a full stack framework, right? So to opt for a full stack framework, you need to know these two stacks very nicely. And to know these two stacks, that is front end stack and back end stack, you need to know React and Express. If you know this, or Node.js, means we can write the backend in Express and Node as well. Both the things can be opted. So if you know these things correctly, you can opt to next very easily. Okay, in the same folder only, you can. There are, means when I think you guys showed, means if you guys show interest, I and the Debayout can conduct a session on React and Next as well in the further time. Okay, so then we can definitely explain that how to create an optimized folder structure, how to write front end, and I know stacks of biscuit in my kitchen. Okay, Shadnik knows stacks of biscuit in my kitchen. So এই যে আমরা বলি stack, what is stack? What is tech stack? Okay, stack মানে কি ভাই পাখি একটা we know the means we all have seen the biscuit containers in our house, one above the other the biscuits are kept, right? When we talk about tech stacks, it is also like a website has a tech stack. React, above React something is working, and above that something is working, and above that something is working. So this is a tech stack, right? If anyone has some like Shagnik, if anyone has some confusion with the tech stack and front end stack, and what is full stack, front end and back end at a time, the full stack. Okay, so this is the thing. Any kind of doubt you have, you can reach out to me, Debaru, Shagni, Rishi, Debaroti, Anirban. We have a extended team with us. If any project that you have in your mind and you are trying to figure it out, that which tech stack to use, How to reach how to out reach to out us? to, শারমিক very শারমিক simple. লিঙ্কডইন দিয়ে দেবো নাকি গ্রুপের মধ্যে মেসেজ করবে? যা ইচ্ছা তুমি দাও, তোমার যেভাবে ইচ্ছা তুমি দাও। ওকে, গ্রুপে আমাদের সবার নাম্বার আছে। গ্রুপে গেলে অ্যাডমিনে সেকশনে আমাকে শারমিককে দেখতে হবে, যদি কেউ আমাকে টেক্সট করে আমি সবাইকে নাম্বার দিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। ঠিক আছে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কানেক্ট উইথ আস পার্সোনালি, ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ আস ইন লিঙ্কডইন। Okay, yeah, Pigeons is the best way of communicating. Shadnik is also thinking to go to Pigeons because he has uninstalled his Instagram, so he was saying that he will be using Pigeons for messages. Okay, so yeah, Yeah, so this Pigeon is the, remain the best, but I think now the Pigeon has bought the quiz. I hope for yeah, them yeah. some swags. Yeah, right. Okay. Let's start with the quiz, right? অনেক তো পড়াশোনা হলো, এরপরে তো শেখা শেখা তো হলো, এরপর থেকে জেতা যাক নাকি? শারমিন, কি বলিস? Obviously, Debarati, you there? I hope she is. Yeah. Okay, so just share your screen and let us join for the quiz. And after this, we have two more contests. After the quiz, we'll be announcing it. So শেষ পর্যন্ত থাকো, না হলে কিন্তু কেস হয়ে যাবে। তো কুইজের এটা আমি পিন করে দিই ওপরে টুক করে। সবাই কুইজেরটাতে যাও, দেখা যাক। দেবারতী স্ক্রিন প্রেজেন্ট কর। কি? দেবারতী, ও, yes. আর নাম এত সিমিলার শুনতে পাওয়া যায় না। ওই জন্যই তো, I have two Devas with me. But till now, two participants, three participants. Shagnik, give this link in the group and call me if anyone wants to check. Seven. Okay, Sumit Saha, Trinankur Bera, Aditya Narayan Samanto, Balha, Anushka, Shadul, Mokshi, Onkur. Onkur, আজকে কি আরেকটা সোয়াগ নাকি? অন্তরা, আমরা জয়েন কর। এই যে এত কিছু বকলাম এতক্ষণ ধরে, ঠিক আছে, দেখি কতটা মাথায় ঢুকিও। ওকে, ঈশা কল।
Shagni, have you made that contest document ready? It's the one which you provide. I haven't edited anything else apart from that. Okay, just edit it a bit. Yeah, just come and I edit think it. it's all cool, no worries. Rules and regulations are okay. If you are saying okay, then okay. Just let me check once. Let me give the link at first to everyone, then I will wait a minute. হোয়াটস পাওয়ার আপ স্বপ্নেন্দা দেবাজিৎ জিজ্ঞেস করছে কুইজের জন্য। কি কি? হোয়াটস পাওয়ার আপস মানে পাওয়ার আপ গুলো হয় না কুইজে, দেবাজিৎ জিজ্ঞেস করছে। তা তো বুঝলাম ভাই কি জিনিস। চ্যাট মিটের ওগুলো চ্যাট, ওগুলো 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 একটু নিজে চেক কর, বুঝে যাবি, বিকজ টেক্সিতেও তো ওগুলো পার্টিসিপেট ওগুলো করবি। নিজে চেষ্টা কর, বুঝে যাবে। এগুলো স্পেশাল পাওয়ার্স, মানে ধর কোনো কুইজের ধর স্কোর ডাবল করে দিলি, ও বা আচ্ছা। নিজের লাইভস বাড়িয়ে দিলি, এরকম। Okay, so maybe we can start from 7:20, I guess. How many people? You know. They already just scroll up. I think you will get to see how many has joined. Oh. 43. 43। Okay, nice. Let's start. Okay, we can start the questions. Shall we start? Yes, yes. হ্যাঁ হ্যাঁ। Go. গান বাজা দেবো বিজলি প্যাচ না করে গান। নির্ঝর, ওকে। প্রজ্ঞা। ওকে, নির্ঝর। তো প্রজ্ঞা, ওকে। প্রজ্ঞা, নির্ঝর and আদিত্য। Top three. ওকে, আদিত্য, ওকে, cool. সম্পদ ভুল হচ্ছে কেন? নির্ঝর going cool. আরে আদিত্য, আদিত্য। Okay, Nirzar crossing, Pragya crossing. Smith is a new one. Priyankur is on the leaderboard. Aditya Narayan is on the top. Oh, Smith, Pragya. Wait, wait. Smith is taking over. Aditya, pace up, bro, pace up. Okay, nice one to see. Aditya, okay, Priyankur, Nirzar, Pragya. Let's see who wins. Smith is playing with a good strike rate. That guy is coming up. Rachel is on the up. Aditya don't do like don't Smith. Um, Braga is on the top. Okay, Braga is on the top. Smith, Aditya. Pragya is dominating right now. Yes, with all 11 correct, literally. Nijor and Pragya.
Oh wow. Obviously, they have been trained well. Yeah, definitely. Please, they will just check whether Rishi is back or not. I didn't quite get you. Just check it whether Rishi is back or not. Rishi, okay. Because we need to log that first. Okay, so Pragya wins. 15 questions are there, right? Devarati? Yes, congratulations. Okay, let others finish too. Yes, yes, obviously. Okay, we got top three right, Shalini? No, I think can change depends on the Okay, score. okay, got it. Obviously, Pragya and Ashmit, I think they will be, yeah, like No, Yeah. see, no. that is the thing. That's what I'm saying because it's comes on the score, right? Okay, got it. First the correct points and then the fastest fingers first. So it's Okay. both done. So let us wait for some more time, maybe 2 3 minutes, and then we can. Yep. Swapnil, just see your DM on. Yeah. Okay, scroll down little bit, Devarati. Yeah, I think most of them are done. Debajit is there. Omkur is there. Shalini, I just want to interrupt. What will be a deadline for the contest? 1 week? Yeah, 1 week would be enough. 1 week is more than enough, literally. মাঝখানে কালী পুজো থাকবে। So Hmm. let me keep it on second only, the deadline. Yeah, Second, we keep it on. Yeah, we keep it on second. That's enough. Kali Puja is there, Bihan is there. Let's people have the fun, and then we'll. submission link, shall I put in the what shall I say in the document itself? Yeah, if it's ready, you can give it in the document itself. Yeah, just give me a second. Actually, I some would rather. people have not started. Okay, you that's okay. You can just leave them. No worries. That is not the issue. Just go up. I think majority have done. Those were there already in the session. Just scroll down a little bit, Devarati, slowly. Yeah, they have done. Is doing. Maybe we can stop at 27. It's 25 now, I guess. We can stop at 27 or 28. Hmm.
Okay, guys, anyone in the meet who is still doing this one, just write it once because we will be doing mobile, I think. So if anyone is still doing, or else we'll just end this one because I could see the winners literally. Okay, done. I think most of them are done by now. There, you can just, I think you can just stop it. No issue, worries. Yeah, end it. Okay, Harsh is doing. Okay, so we have a lot of time. Okay, so here we got the top three, Congratulations to the top three, I guess. and yeah, and we will be giving till the top 10. Will be giving to swag sets. Okay. Okay, now for the other competition, I think Shobnandu, better you just explain the doc and then we'll send it later in the group so that everyone Correct. access. Yeah. There the screen present বন্ধ কর আমাদের screen present করুন And we'll send this one, the top 10 list. No worries. is my screen visible, right? Yeah, your screen is visible. So this is the contest form, a contest doc. I have given all the things that what you need to make. You actually need to make your portfolio website using HTML, CSS, JavaScript. Okay, and you can use any of these CSS libraries. We're doing our bootstrap. Okay, so yeah, top three. Wait, let me change this. Yeah. Yeah. So top three winners will get custom t-shirts and participate sticker sets for everyone. Okay, anyone can participate. First year, second year, third year, fourth year, anyone. Uh, these are not mandatory, right? Means if you can, if you means if anything you write, you make. I have added these things, but these are not mandatory. Such. So no frameworks, React, Angular, Vue, no need, no backend, no needed. These are the charging criteria: responsiveness, code quality, design and user experience, originality, content relevance. Okay. Mainly we'll be going with the C, highest weightage and with these three things. So focus on these three things. How to submit? You need to click on this form and a form will be opening. So just name, department, year of study recording, for studying if any, this is not mandatory, but other things are mandatory for the judgment. Okay. So this is the thing. Happy coding. And yeah, I'll be sharing this doc to you guys in the group. And yeah, you are done with this thing. We have another contest for you guys. Oh, হ্যাঁ হ্যাঁ সব দেবো কি প্রাইস দেবে আরে ভাই এটা জিজ্ঞেস করতে হবে কি রে শালিনী কি প্রাইস দেবো এখনো অবধি আমরা কোনো ইভেন্ট খুব কম ইভেন্ট হয়েছে প্রাইস ছাড়া করিয়েছি। সেকেন্ড ইয়ার যারা আছে একবার জিজ্ঞেস করি বা থার্ড ইয়ারদেরকেও জিজ্ঞেস করি যে স্বপ্নেন্দু আর রাগনিকদা ইভেন্ট করালে কি দেয় বা কি দেয় না রাদার, ঠিক আছে? টি শার্ট, হুডিজ, এই স্টিকার্স, হ্যাঁ এনিথিং এই যে হোয়াটএভার। একটা প্যান্ট এখনো অবধি দেওয়া যায় না, পারলে ওটাও দিয়ে দিতাম। তো এই যে একটা ওয়েবসাইট আছে আমাদের কাছে এখন এই মুহূর্তে ঠিক আছে এটা ভুলভাল আরে আরে ভাই ঠিক আছে আমি চাই না দেখতে এখন আই ডোন্ট নিড এনিথিং এই যে একটা এরকম একটা ওয়েবসাইট আছে ফুল অফ বাগস ঠিক আছে দেবারতী এইসব কার মুখ ফুক ঘোরাচ্ছে ঋষির মুখ ঘুরছে দেবারতীর মুখ ঘুরছে ঠিক আছে সব নড়ছে চারিদিকে স্টপ অ্যাড আরে ভাই কি হচ্ছে এইগুলো এই অ্যাড গুলোকে আরে ভাই মুখ দেখতেই চাই না আমি ঋষি আর দেবারতী না 20 সেকেন্ড দেখাতেই হবে কিছু করার নেই আরে ভাই কি যে হয় সলভ মি করলে আরে ভাই চলে গেল বাটনটাই চলে গেল আরে ভাই আবার এই চলে এলো খুব জ্বালা টাইম ট্রাভেলার ইন্টারনাল হুইস্পার ব্যাস পিসি হ্যাং করে গেল
Sorry. So this website is full of bugs. You guys have to solve these bugs. Now, say how many of you know how to raise issues in a repository? Means how many of you know how to use GitHub? GitHub push, GitHub putting any Raise, new yeah. creating a PR, all these আর things. রোজ তো বিরিয়ানি কুপন আছে কিছুটা পারি আচ্ছা ঠিক আছে তো এই যে আমাদের একটা রেপোজিটরি আছে আরে ভাই আমি ভুল রেপোজিটরি খুলছি আই গেস তো এটা বুঝলাম না তার জিনিসপত্র দেখানো উচিত না তাও দেখাচ্ছি সরি yeah debug this so this is the repository that we have okay now this is the live link so there are no issues right now we will be creating some issues and if you have something means both just you need to do what I'm just explaining take a fork take a fork okay clone the repo in your system go through the code and it is in just HTML CSS JavaScript go through the code find the bugs create now come here and I want to create new issue create the issue, explain, give the title, write the description. If screenshot is applied, give that and submit the new issue. If that issue is actually good one, we will be assigning that issue to you. Or in that issue, the others can also means request for get means assignment of that issue. Okay, so others also can uh, give the message over there to assign them that particular issue. So we will be creating the issues. Actually, we didn't get time, but by today night, right, Devarati and Rishi is not here, I guess, in the meet. Rishi and Devarati will sit back and they will be creating the issues for the website, and you guys need to come and solve it. And again, if you get 10 on 10, you'll be getting some swags. They'll go to the biryani coupon next of বলছে ভাই তো যাই হোক টপ 3 যারা ঠিকঠাক করবে গুড লাকে বিরিয়ানি কুপন যাও ডান বিরিয়ানি দিস ইজ কুপন দ্য দেওয়া হবে, সাথে আরো কিছু দেওয়া হবে, সেটা পরে ডিসাইড হবে, বাট দেওয়া হবে। সরি আই ডিডন্ট গেট ইউ দ্য একবার বল আমার আপনার চার্জ শেষ ও বল বলছি যে বিরিয়ানি কুপন দেওয়া হবে, সাথে আরো কিছু দেওয়া হবে, সেটা পরে ডিসাইড হবে, সেটা পরে ডিসাইড কমপ্লিট করলে জানতে পারা যাবে। ব্যাস ব্যাস। তো আমি এই রিপোজিটরি লিংক সব কিছু দিয়ে দেবো এখানে কোনো চাপ নেই আর যদি আর কি, গিটহাব নিয়ে হ্যাঁ বল বল দেবো না না বলো না বলো না। হ্যাঁ তো যদি গিটহাব নিয়ে কোনো ইস্যু থাকে কারণ যে কিভাবে ওপেন সোর্সে কন্ট্রিবিউট করবো গিটহাব বুঝতে পারছি না ঠিক আছে ভার্সন কন্ট্রোল বুঝতে পারছি না যদি কারোর একটু হলেও ইস্যু থাকে ইউ ক্যান ডিএম ইন দ্য গ্রুপ we will be arranging one more session with git and github and version control if the जनता चाहेगा तो हम लाएगा হ্যান্ডস অন এরকম সেশন হবে পুরো, একদম হ্যান্ডস হাত অন ধরে বোঝানো হবে। একদম একদম পিআর কমিট সব দেখানো হবে so this was our two contests we will be dropping the details over there okay now Sagnik over to you I am done Yeah. And for the GitHub session, that GitHub Jadi, if you guys are wanting, we'll bring it definitely, and we'll bring only those necessary part that you basically will need for the next 4 years. Not something that probably in your lifetime you will use once because you'll forget at the end of the day. So we'll bring everything, whatever is needed. Just write it in the group. We are there, open to you. And yeah, that was Hack Your Brains this weekend, beginners weekend for the first time. And we'll be having more sessions offline. অন্য কিছু নিয়ে হেল্প লাগলে obviously just write it in the group. It's a tech community. Anything related to tech, we are on it, whatever it is. So yeah, thanks a lot for joining, guys. It was lovely to interact with you all. So top 3 t-shirts for both the sessions of Hack for Brain 1. Let's see if we can, or rather you have these two concepts. So just participate and yeah, get your friends to be there so that participating in contest more fun. Yeah, Kapnanu, anything? Yes, just thanking note that is রবিবার বিকালবেলাতে আমাদের সঙ্গে বসে এতক্ষণ একটা সুন্দর একটা সেশনে থাকা. I know that 50 people, but yeah, I'm happy with this interactive people because there were a hell of interactions with you guys. It was an amazing session.
So hopefully we'll be bringing such more such sessions. Any problem you're facing in your development, in your any technical help that we need. Okay, we are means I Shagni, we are not agony until like Jitu Bhaiya, but yeah, we try to remove your agonies as much as we can. Okay, so yeah, just you can text us without any like কোনো লজ্জা করি না বা ইংলিশ মানে ভুলে যাই ওরা তো পারি না বলতে তো মাঝে মাঝে মানে you can text us. Okay, we all are here to help you guys. কোনোদিন ভাবি না সিনিয়র বলে বাপরে থার্ড ইয়ারে পরে I am very much scared of them. No, we are very much easy to access people, right? So কলেজে না দেখতে হলে টেক্সট করবি, কোনো চাপ নেই, 5 মিনিট পরে And পেলাম yeah, দেখে Tech Kotha is coming. So ওখানে আরো yeah, be বেশি করে excited for that. কথা Be হবে। excited for that. Tech Kotha will be something very special for you guys. Because Tech Kotha is not only where we will be speaking, but the first year guys, you also will be getting a chance to speak over there. Means if this happens, you will be getting to remove that stage fear, that fear of speaking in front of many people. Right, these fears will be removed after Tech Kotha is launched. I can give you that guarantee. So be with us, keep supporting us, and yeah, we'll be keeping to deliver this type of content. Okay, guys. So happy coding, happy Sunday evening. So yeah, done from my side. Signing off for today. Okay, guys, thanks a lot for joining. See you in the next session. Bye, bye, bye.